Okay, welcome back to my new video. And as the Great Belgian Tour goes on, we keep visiting newer and newer Belgian cities. And this time we're in a city that is quite close to my heart because after I moved from Russia in 2014, so I lived for 10 years in Russia, I was born there. After that, we moved with my family to Belgium. And the first city we lived in is actually this city I'm in right now, which is Leuven, how you say it in Dutch. And we're at the Leuven Station right now. There are two stations in Leuven, this one and the other one called Leuven Lier. And I believe that this station might be the second, surely not the first, because the first one is the Antwerpen station, but this might be the second most beautiful train station in Belgium. It didn't always used to look like that. So now you see these beautiful modern architecture, these, I don't know how to call them, but they're very unique. But back in the days, this station was a lot more like Brussels North. I'll show you the picture here. And so they actually renovated this in about, I think it was 2010s. And now they have those, this makes me think of those old ships that would have what's the name? This is the name. And then they would move with wind. And then they placed the same thing here in Leuven. So this one makes for a really beautiful station. But we're gonna go ahead and enter Leuven. By the way, if you think that this thing is waterproof, it is not. It should be waterproof, but I've been here long enough to know that when it does rain, when it's heavy rain or when it's snow, it does leak. So it's not as waterproof as you might think, unlike the Antwerpen station. But anyways, very beautiful station. Like I said, maybe the second one most beautiful in Belgium. One thing that immediately jumps into my eye, and we'll have to be careful today with this. This is something in Belgium in general, but especially in this city, Leuven people don't like to be filmed at all. This is like, they don't not, like I was filming just panning over the station, and then I saw a woman duck under my camera because she didn't want to be on it, which we're gonna have to be careful because they don't want to be filmed. But that's not my goal either. This place is interesting either. This place is interesting also because this is the main passage under the Leuven station. So on this side, maybe you'll go take a look. If you go through there, you go to Kesselo, which is one of the sub-municipalities of Leuven. Also a great place. They renovated this quite recently, about 6 years ago maybe. With the COVID, they were a little bit earlier, so now it's a lot nicer than it used to be. But if you exit right here and you go a little bit further, I'll show you in a minute. Brussel Centraal, Brussel Zuid, Vorst Zuid, Ruisbroek, Lot, Buizingen and Halle. Yeah, so this exit leads to Kesselo. And if you go a little bit further, you'll have also the Hall 5, which is like a very modern exhibit. They have, I don't know, like modern art and stuff like that. I believe there's also some skating area or like parkour area in there. So that's pretty cool. There's some schools there. Here also, I believe they have a very like green shop over there. This one, at least it used to be. And then Louis Delhaize, which is like perhaps the most expensive shop in Belgium is Louis Delhaize. So you have just Delhaize, but Louis Delhaize to me looks like the expensive version. Like this is for people that have money. And one thing about people of Leuven is they have money. Those people are rich. Those people are getting lots of money because otherwise the city could not have been so expensive. I believe this is one of the most expensive cities in terms of rent, not only in Belgium, but in this region of Europe. Rent is crazy here. For student dorm, I've heard prices of like 800, maybe even 1,000. Yeah, it's crazy expensive, but let's go in Louis Delhaize and check out the prices because I want some coffee. Let's see how much it costs. I just know I'm gonna get robbed once I walked in here. But let's see. One of the ways you can know a store is expensive is when you walk in and nobody's in there. So one of these coffees, usually €1 in Antwerpen, here €3. This is crazy. I wanted a coffee for €1.
I don't know what I'm gonna get. Let's see how much a Monster costs. I know Monster gives me lots of energy. Let's see. How much do I lose for a Monster in Louis? There they are. A Monster could cost €1 in certain shops, but let me see here. Yeah, Leuven prices are through the roof. It's almost €3. $2.50 for this Monster. Yeah, you're gonna need to lay down some cash. This is, yeah, we might want to go to Albertijn, which they opened a new one recently. They opened a new Albertijn recently, so we'll go there probably in a minute. I'm quite excited to go there. One of the things they like doing here in Leuven is they like placing palm trees in the summer to make it more like a southern city, I guess. They don't actually grow here, but I like the aesthetic. Sometimes they want to do this beach town aesthetic, even though Leuven barely has any lakes or any water sources. I mean, there was like 4 lakes somewhere outside the city, and there is this little canal here. But other than that, there is little to no water here. But they do like to portray this beach city vibe, which I think Leuven does quite successfully, given they don't have a sea or any decent water source. But yeah, let's go outside. One of the places I want to check out is the skating rink, but I'm afraid they won't let me in. When I said that Leuven people don't like to be filmed, especially the people don't want to be filmed is the skaters. They hate that shit. If they see you walking in with a camera and you're not supposed to be there, you're getting kicked out. So I'm not sure if I can go in there, but let's see. All right, moving on next. We got a location that, to be honest, it's not even that special. But I know, because I kind of learned how the Instagram algorithm works, I know that people love to see this shit. And so this next place is Leuven bus station. As you can see, this is the Leuven bus station. There isn't much to say about this bus station. It's great, I guess. One of the few that I know that are actually under a roof. Most of the Belgian bus stations are in open air, so you're gonna be cooking outside, especially in the summer. But this particular station is actually under a roof, which is great. It's not many of those that I see in Belgium. And it also has a secret, I know there's a secret, I don't know what the name is, but we say in Dutch perron, right? And you have 12 here, but the 15th one, or I think the 15th one is over there. So for the 15th platform, you actually have to go, leave this whole station, and then go there by the skating place. And that's where the 15th platform is. I don't know why they did it like that, but it's a little secret you want to know, because otherwise you're not catching your bus. What else interests me here? Yeah, you got the Martelareplein. Very clean. It gives me a nostalgic feeling to be back here. And then the palm trees again. So as I said, palm trees don't grow in Leuven, but they place them here in the summer to give this summer city, beach city vibe, which is surprising because Leuven does not have any water source other than a few lakes outside and the little canal in the river. It's not a beach town by any means. But I think they're quite successful in portraying it like that, because this does remind me of Southern Europe, maybe something even like Palermo or something like that. But here we go. Oh, one thing I wanted to show you is the bike station, because, and this one is funny, but so as we all know, in Leuven is a student city, everybody uses bikes. Cars are really difficult here, and so people don't really use cars. And so they had a very big and a very long bike station place over there under the city's administration, but it got filled, right? So what they did is they cleaned up under this place, and they actually made a new bike station. I believe it was 3 or 4 years ago, and the problem is it got full because people bring the bikes here and leave them here indefinitely. And I know for a fact, if you're going here now, you're not finding any bike spots at all here, not even on the second floor, unless they cleaned it up. But look at this.
Look, they even said, hey, max 3 weeks of parking, always in the stall. And I don't think this is helping. They're full. Try to find me one free space on my video. You're not going to find anything. This is all, look, and nobody's doing it in a stall. They said place it in stall. Yeah, there's no way. People are just placing it like that. Okay, I found one free space. Okay, attention guys, there is one free space on the Leuven Station parking. One free space. Come and get it now, because it's gonna be full in the next 5 minutes. Here it is. Pay attention. Let's move on. It's also stinks like piss. I don't remember that last time. Yeah, no other free spots here. You're cooked. Absolutely full. You're not finding anything here. Search as long as you want. Okay, here they free up some spots. So you could try this one, these few spots. They actually cleaned it up. I like this. I might have underestimated it. They started cleaning it up. All right, I need some coffee, and we're going to the new Oude because they built one 1 or 2 years ago. I think 1 year ago, and I'm very excited to see it. I'm very excited for Oude. I think this is one, I know it's a Dutch store, but it's one of the best grocery stores in Belgium. Way better than Colruyt. Perhaps the how you call it? There's this Colruyt in a city, that one I really like, I forget the name. That one is great, okay it's called. But other than that, Oude absolutely wins. It's the best grocery stop. I know it's expensive, but dude, I just love it. One of the things that I never understood about this place in Leuven is why there is no pedestrian crosswalk here. Nowhere. There is no zebra. We call it zebra pad. It doesn't exist here. Even though everybody always crosses the street here, there's never been a pedestrian crossing here. Never. And I don't think they're putting it anytime soon. Yet this is the place where people cross the road like me the most. I don't know why they don't do it. Just put a pedestrian crossing right here. I don't know why it's not here. Oh yeah, then you have the trash cans. I saw this last time, but I don't think it was such a drama. So each trash can costed about €1,000. But I didn't find that price crazy. They paid for the design and stuff like that. But there was a lot of backlash like, hey, why are you spending so much money on trash cans? But the thing is, the city of Leuven has money. As I said, the citizens, the city, they're rich. It's not like Ghent, that's all in the, we say in Dutch, in de schulden. It's not all in debt. This city actually has money. This city is rich. And they have their own version of, you know, in Ghent they have those Ghent festivities. In Leuven they have their own version, which is called Groot Verlof. As you can see here. It's not as cool. It's not as cool as Gentse Feesten, but I still find it great. It's for a very long period, 10th July to 7th of August, so it's a long period. And I believe every weekend or sometimes during the week, they'll have a concert, or for example, today in the evening, they'll have like singing, where it's like Leuven sings and everybody will be singing. So I think it's great. It's called here, I'll show you again. Groot Verlof. It's great. Okay. Everyone who has ever been in Leuven knows this place. The cinema, Kinepolis. And the reason they know it is because if you want to watch a good movie, like I'm talking about Avengers Endgame back in the days, you would go here. Now they do have other cinemas here too, like the cheaper ones, and they have great movies, but the big star, grand weekend opening movies is always here. And it's actually a very good cinema. Even though a lot of the times it's completely empty, it's a great cinema, I like it a lot. And I have a new game land in there, I've never been, although I know it's very expensive, but if you're into that, you can see there's a game land in there. And then the laser shooting, of course, this is great also. But I need some coffee ASAP. Okay, just wanted to show you something. So they have a new travel store in Leuven, and they use a marketing method that does not work in Brussels. Now you let me know in the comments why this does not work in Brussels,
but this is how they put out all their books. And they have some great books in there. I just been inside. They have something for Japan, for North Korea. They have books from Peru, Los Angeles, everywhere I've been. But as I said, this method here does not work in Brussels. Let me know if you know why. Let me know in the comments if you know why this does not work in Brussels. This is a Leuven only method. I like how on this street in Leuven, I think the name is Bungelotelaan, is they always have new businesses opening. I remember I've been here last October, and since I already seen maybe 5 new businesses opening. They always have some new great, some travel agencies. We saw the other one here, maybe Leuveners. Leuveners, they love to travel, but they have other new businesses like the anime stuff, or a new gym or something new. I like this a lot about this street, is they always have something new coming up, and not always like the big chain stores. It's sometimes even the smaller ones. We call it in Dutch eenmanszaak, right? So just like people living here, like look, even here, oh, this might be closed, but if there's some bubble tea spot, you know, very authentic stuff. I like this a lot about the city, is they always open up new stuff. But we are going to, oh look, they even have a new Basic Fit. I didn't know they have it here. I knew they had the other one, but this one is new. Look, they're always opening new stuff. But we're going to this store, which is my favorite store in Belgium, which is Albert Heijn. We're getting us some coffee. One thing I like about Albert Heijn is that I don't think that the prices here are that crazy. I know people say that they're crazy, and I guess compared to, like if you go to Aldi or something, or even Lidl, they might look expensive. But to me, what's great is, first of all, Albert Heijn is always the same prices, so they're not gonna be more in a more expensive city, as you're gonna see in a minute. But second of all, they have just great produce. So let's see if we can find ourselves some coffee. Look, they even have onigiris. Dude, where else in Belgium can you get onigiris? I know one spot in Amazing Oriental in Antwerpen, or it's Asian Oriental, which is like an Asian store, and they have one onigiri for this price, right? So they have one onigiri for 6. Here you get 2. Also an interesting thing, you know how every Lidl is always near a gym? Well, in this city they made a gym near Albert Heijn. This is the first time I see this, and they're actually interconnected. Now I tried filming earlier in the stream, but it's not allowed, but they're actually, I'm gonna show you in a minute, you can actually go through the 2 stores. There is a passage right here, there's a passage through. So this is the only place where I see a gym and Albert Heijn being interconnected. I'll show you again here. So you see this is basic, and then here you go, then you can enter the store here. So this is all you need. You have the gym, you go to the gym, you work out, then you go outside, you grab yourself something to eat. This is like dream trip with broth. And I got some Monster. I remember when I told you that Belgian Leuven people don't like to be filmed. Even here, I entered the store, within like the first 3 minutes, the manager approached me and he said it's not allowed to film, which quite surprises me, because in Antwerpen, I was filming, you saw the video on YouTube, I was filming for maybe an hour inside the store and nobody said shit. Maybe that's because they know that I'm regular there and that's why, but here, the first couple minutes, and they already said to me like, hey, you gotta go. So yeah, crazy stuff. You see Leonidas. Leonidas is the Belgian chocolate that I want to take with me for all the students in Korea. We already talked about this in the chats, but everyone is going to take their own souvenir from the country. So like the Canadian people are going to take maple syrup. The girl from Texas wanted to take a steak, although I don't think that will work. But me, I'm going to take Belgian chocolate, and I'm going to have everyone eat it. And it's probably going to be Leonidas. But you let me know which Belgian chocolate is the best. I'm curious. Alrighty, so we are on the Grand Laudeuzeplein here in Leuven, which is the place for the yearly, yeah, I don't like this parking here. Let me do it again. We are at the Great Laudeuzeplein in Leuven, which is often the place for yearly
I don't know how it's called in English, like the attraction parks. They'll put there a, we call it kermis, and they'll put all different stands, and you can get yourself some fries, or you can shoot from like a baby toy, or you can go on a attraction. It'll be like, you know, like in an attraction park you have, I don't know how it's called, like those different, this is the picture, this is what I mean. But they also have the KU Leuven Library, which even though it doesn't have an airco, that's an important part, but this is the place where you can study for your exams. Even I studied in there. It does get pretty full, but it's a very authentic place. It's a very cool library. We might be able to walk in today, I'm gonna see. A very unique place, and also you can go on top of the tower. We're gonna see if it's possible now. I know for sure not with a drink, but I might still be able to go in. Okay, I just finished my monster break, so now I have a lot more energy. And first we're gonna throw away my monster here in Leuven in one of these trash cans that apparently costs 2,000 per piece. So this trash can costs 2,000 euro. Now I know last time when they installed it, there was a lot of, we call this in Dutch ophef. There was a lot of controversy about why they were so expensive. And not only were they so expensive, they also decided to put less of them in a city. So each trash can has more capacity, but there are less of them in a city. And their argument is that, well, if you have less trash cans here, then people are going to be incentivized to just leave their trash on the ground. The way, for example, in Japan, it's also an interesting example because there they don't have any trash cans at all. And the problem is, for me as a tourist, I end up carrying my trash for so long that at a certain time, you just get tired of it. And then I see people leaving their trash in Japan somewhere like, it's usually on the place where you would expect a trash can. For example, in a public toilet, usually people leave something in the corner because they expect the trash can to be there. So it's a little bit of a dilemma. Do you put trash cans? Do you put more trash cans or less trash cans? Well, here they decided to put a little bit less, but of course the risk is that the city is going to get more polluted. Anyways, we are at the library, and we're going to go ahead and try and go inside. Now, because I lived here for 10 years, on my ID card it still says Leuven, so they might give me free access. But we're going to check it out, and hopefully I can get up to the tower. That would be great. But let's see. Okay, so I got myself a ticket with a guide. So he's going to explain us how this works. But first I'm going to show you how to store your stuff in this Leuven library. So you're actually not allowed to take a backpack. I believe for the library you're not allowed to take water. So you're going to open up one of these bad boys and going to put your stuff in here. Here you go. And you put the code in. Okay, after like 6 attempts, I finally locked this one in. So if you want to steal my stuff, it's in this one. Yeah, we're gonna start the tour. I might be late for the tour, but let's go. Okay, so I have a guide in because usually there's a group of people, but this time it seems like I'm the only one who's going. So he's gonna be my private guide for 10 euros. This is something you only get in Belgium. But he's gonna show me around this building and hopefully we go to the tower. I'm very excited for that. So make sure to follow me. Wordt het een privé? Wordt het een privé? Wordt het privé? Ja. Ik word even betaald voor 1 of voor 10 of voor 20 of 25. Dus ik ben Mark Brekke. Ik ben een... Want eigenlijk de bibliotheek is niet alleen een bibliotheek, het is ook archief van de Katholieke Universiteit, bijzondere collecties. Voilà, als ik daarover spreek, dan begin ik altijd eigenlijk in het midden. Dat gedeelte, het centraal gedeelte. Je ziet daar die schelp, ja? En daaronder zit je al een barrelief. Zie je daar? En je ziet daarop een half verheven gebeeldhouwd element. Ja. En als je goed kijkt, zie je daar eigenlijk de eerste bibliotheek die in brand staat. Ah ja, inderdaad. Ja, zie je de vlammen daar uitspatten? Ja, ik zie de vlammen. Ja, dus daar is het een beetje moeilijk met tegenlicht voor u natuurlijk. Als je nu lager zakt, dan zie je eigenlijk een Madonna. Madonna met een kindje. Niet de Madonna. Niet de gewone Madonna, maar het is ook een Madonna. En ik heb al heel veel groepen rondgereden. Ik zeg altijd, als je zo een Madonna ergens in uw land vindt, dan betaal ik u een pint. Of fles champagne, wat je wilt. Nergens bestaat er in de wereld zo. Waarom? Als je kijkt, de eerste, die Madonna, ja, die heeft dus eigenlijk, dat is de Madonna van de, een beetje van de overwinning. Maar ze heeft een helm op haar hoofd, weet je? Ja. Maar heel belangrijk, ze heeft ook een zwaard. Ik ken nergens een Madonna met een zwaard in haar hand. Nee.
En als je goed kijkt, dan zit ze dan met haar zwaard, gaat ze dus onderaan een Wat voet? arend doden. Ah ja. Ja, zie je? Een soort van een arend. Staatsbibliotheek. En je ziet hier het logo, ja, het symbool van de nieuwe universiteit. Ja, dat staat hier in Latijns. Ja. Ja, 1425, Ja. jaar van het gebouw. Hè. 600 jaar Stichting. geleden. Ja. 601 jaar geleden. Ja, we hebben al gefeest, we hebben al 2 jaar gefeest. En hier zit je een sede sapientiae. Sede sapientiae, dat betekent zetel van de wijsheid. En dat is een beeldje van een Maria-beeldje met weer een Jezus. En het echte beeldje zit in de Sint-Pieterskerk, de grote kerk, daar recht over het stadhuis. Dat beeldje bestaat als een polychromé beeldje, maar dat hebben ze nu genomen sinds 1900 als logo, als symbool van de Katholieke Universiteit Leuven sinds 1900. Universiteit de Katholieke Leuven, dat was dan. Maar wat belangrijk is, dit je al die inscripties en al die pylonen, kijk, overal, dit je? Ja. Dat is eigenlijk een bedanking voor die 300 instellingen die de crowdfunding gedaan hebben. Na de Eerste Ja, de Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Daarmee dat ik zeg, als ik hier Amerikaan heb zeggen, gentlemen, this building is your heritage. Ja, vlot. Ja? En dat is waar. En ik heb ook jonge studenten die komen aan de Universiteit van Amerika en ik zeg, what is your university? En ik heb een boekje en dan ga ik met hen gaan kijken of dat hun universiteit crowdfunding Ook mee heeft gedaan. was gesponsord. En dan gaan we daar naartoe, zoeken we die, als ze erop staan. Want ik heb zo'n gans plan, want al die piloten, daar zijn er referenties, hè, dus van die universiteiten. Ja? En dan ga ik hen een universiteit zoeken als ze gesponsord hebben. En dan maken ze natuurlijk een foto, vlot, weer voor de Amerikanen. Oh, Ja, dat kunnen. Mogen we niet filmen? Ik ga even binnen. ja, ik zal even. Dat is ook een interessant feitje, want ik doe ook. Er is een TikTok-pagina van KU Leuven. Die beheer ik ook samen met andere studenten. Ah, oké. Maar dat zijn dan andere soort tips dat ik. Maar dit vind ik wel iets dat zij willen. Ja, dit is echt. Ja, en dat is heel belangrijk. Ik ga dat misschien een paar keer onderstrepen, maar je gaat het wel begrijpen op het einde van de rondleiding. Aan dit gebouw is nog altijd een zware link met Amerika. Ik zal er straks nog een bewijs van tonen. Dat er inderdaad, dit gebouw moet echt gezien worden. Misschien nu iets minder dan vroeger, maar het blijft nog altijd een gebouw. En als de Amerikaanse president Ah ja, de Trump. vroeger kwam, de vrouwen, die gingen dus altijd hier. Als een week geleden, 2 weken geleden, de ambassadeur, de gekende Die Bill ambassadeur, White of zo? Bill White hier kwam, is hem hier gaan bezoeken. Snap je? Dus dat is wel symboliek. Ook de keizer van Japan is hier geweest, maar dat is voor een andere reden. Ah ja, dat was ook nog langs. Ja. Ja, dat is 2 weken geleden, maar dat is voor een ander, dat zal ik je straks wel tonen. Maar dus er is nog altijd een link, ja, met Amerika. En daarmee dat ik zeg, gentlemen, als je go, Amerikaan, this is part of your heritage. Dat is een deel van Allee, is goed. Ik ga even denken wel. Ik kom zo. Ja, ik kom zo. Okay, so this is perhaps the most American building you have in Belgium, which unsurprisingly, or I guess surprisingly, is this KU Leuven, how do you say, library. So this KU Leuven Library is perhaps the most American building in the whole of Belgium, because it was, and I'll show you the symbolism. I'll show the symbolism. You see right there, you see this, we call it in Dutch arend, this eagle. It's a direct reference to the United States. Not only this, also the stars on top, these stars. They're on the height of 48 meters and it's 12 of them. So if you, no, I mean, if it's something else. So it's 12 stars on the height of 48 meters. And so what this reference to the 48 states that at the time were in the United States. Hawaii and Alaska were not part, so it was 48 at the time. But the United States did a lot to sponsor building of this building. And also what's interesting about this building is that the same guy that designed the Central Station in New York, I'll put his name right here, he also designed this library after the Second World War when it got burned down. They did a lot of crowdfunding, therefore the eagle as we saw, that stands for the United States. Therefore, the stars here, the 12 stars on the height of 48 meters, which is a direct reference to the 48 states of America that were there at the time, so no Hawaii, no Alaska. But they were the ones that built this building. And even today, for example, when Bill White visited Leuven a couple weeks ago, and he's the ambassador for the United States, he went here because this is part of the American heritage, really.
Something I don't think a lot of people in Leuven knew, let alone people in Belgium. Very interesting stuff here, and I'm excited to see more when we go inside with the guide. But this is one of the most American buildings in this city. So did you know in the Leuven Library, besides all the other references that we've seen, they also have a reference to the police department of New York. You can read it right here. And every 4th of July, they actually, I show a picture here, they hang a flag of the United States right on this library, even this time. And when they forget to do it one time, they quickly got a call from the American embassy asking them to hang it because they forget it. But here you can also see, it's kind of hard to read, but this was on the 1st July. And you see the architect here, the Warren, I keep forgetting the name, Whitney Warren, they also designed the central New York train station. That's pretty crazy. Okay, so moving on with the references for the United States in the Belgian Library in Leuven here, we got the 31st President of the United States, Herbert Hoover, who was one of the most important people perhaps in history for Belgians as an American, because not only did he put money out of his own pocket to help rebuild this library, he was also the one to help manage the Commission for Relief for Belgians. Yes, it existed, because at the time, the 9 million Belgians that lived here struggled with hunger. And after the First World War, they helped by shipping goods and food and other supplies to help Belgians survive. So a very important piece of American history here in Leuven. He was also very terrible at managing the Great Depression and the crises of the late 1930s, but late 1920s, but interesting. Wat nu? Het is toch geen examen? Ja, de examens misschien. Kan niet. Behalve fluisteren. Ja, Wat? fluisteren mag. Oh, Oké, dan ga ik even. Did you know that this library has a unique link with Japan? Because after the First World War, there were 12,000 books that were gifted by the Japanese cassette. I don't know this in English. They did miraculously survive the second fire, and while they're no longer here, you can still see on the outside of this library a little shield as a reminder of the link with Japan. I'll show you the picture here. And today you can just study here. People are already studying for re-examinations. The second interesting link here is the link with the United States of this library. Over there you see an eagle that puts his feet on a snake that represents Germany, and the snake goes all around this library. There, too, you can see just behind the girls there a lion, which is of course a reference to Belgium. So in this library you have a reference to how the United States helped Belgium with the First World War, and they were actually, if you saw my other video, they were the one that helped to rebuild this library the first time with the same architect that created the New York Central Station. Okay. This is like going up the Harry Potter stairs, if you remember the scene with the... Wat is uw voornaam eigenlijk? Ik ben Artem. Marten? Artem. Dat is Russisch voor Artyom. Kijk, en er staan overal in de toren dit hier. American Engineers Memorial, omdat die de carillon, die klokken, Ja. en die 48 klokken hebben geschonken. Ja, dit? American Engineers Memorial, carillons en clocks. Zie je? Made possible, service, generosity, dat is een andere naam, maar dus je ziet dat die engineers, Amerikaanse engineers, die klokken hebben geschonken na de Eerste Wereldoorlog. En wat was de link? Dus dat waren 12 sterren en op hoogte van 48 meter en dat was de link van... 12 sterren maal 4, want je hebt een klok. Ah ja, maal 4. 48 meter hoog, ja, en 48 klokken. Ah ja, ja dus daarmee, oké, dat is wel. Oh, sorry, dan een babbel. Ik geef even luisteren mee. Ah, dat mag hoor. Gratis, voor niks. Wat, en ik was Artem en uw naam was? Hoe mag ik u noemen? Mark met C. Mark. Ik zeg altijd Mark met C en niet zo Mark. Ja, er is een andere bekende Mark in Leuven, je kunt hem wel. Van Randst, ja.
Eén keer... hier in de bibliotheek ben ik wel bekend natuurlijk. Als je Ja, vraagt naar de bibliotheek, dan zijn er niet... Ah ja, dat is die. Ja, ja. Dat is... Oké, eerste verdieping. Heel snel. Vertel altijd. Beelden vertellen altijd veel meer dan 100.000 woorden. Helemaal kapot. Ja. Helemaal kapot, verschoten. Ja, de Oude Markt. Nu in detail. Zie je allemaal die blokjes? Ja. Als je straks op de Oude Markt loopt, al die woningen, allemaal vernieuwd. Dus die hebben allemaal zo'n schild. Ja. Ja? Dat kan ik... Café Manger is wel nog, die is wel nog gebleven. Ja, en hier, dat is de achterkant daar, dat zwarte ding daar, Ja. dat is zo'n zwart gewagen ding. Dat was de achterkant van die eerste bibliotheek. De achterkant. Ah ja, juist. Ja. De achterkant. Dus die was tussen Oude Markt en Naamsestraat. Ja, de Ja. Naamsestraat was hier, de voorkant. Ja. En die oude bibliotheek, 17e eeuw, ja, die liep door naar hier. Ja, ja, ja. Hè? Uit allemaal in het Frans natuurlijk. Hè? Nu, het was zodanig erg met die vernietiging van die gebouwen, dat op een bepaald ogenblik ze zei, de commandant, de Duitse commandant zei, moet even mee stoppen. This house is... dat wil zeggen, ze moet stoppen. Ja, deze huis is zo schut, dus deze woning is te beschermen. Ja. En je kon dus inderdaad zo een blad kopen, het was niet gratis, ik denk dat 1 mark was of zo. De prijs van 1 mark, Duitse mark. En dus kon je dat op je huis plakken om te zeggen, oké, nu is het genoeg, Laat hem, ja. dat moet afblijven. Hier zijn ze, hè? Met die... Dit is dus Stadhuis. Stadhuis. Dit is eigenlijk het enigste gebouw dat niet in brand is gestoken. Per ongeluk? En waarom denk je? Kijk, dit is een hoofdkwartier. Ah ja. Je kan een eigen hoofdkwartier niet in brand steken natuurlijk. Hè? Ja, ja. Niet onbelangrijk feit, want daar zaten 600 jaar archieven in van de stad Leuven. Dus we zijn een van de rijkste, we hebben een van de rijkste archieven van ganz Vlaanderen. Waarom? Omdat ze dat gebouw niet in brand hebben gestoken. Ja, ze wouden hun archieven niet. En nou, zij trokken zich niks aan van die archieven, maar ze wouden dat gebouw niet in brand steken. Ja? Het was ook symbolisch, waarschijnlijk wel ook wel symboliek. En dit is, en als ik met jonge mensen op stap ben en hier, en ze komen hier, dan vertel ik, herinner u mijn geval, mijn verhaal van die Frank-Tireurs. Ja. De reden waarom dat de Duitsers de stad in brand hebben gestoken. Kijk, dit is een propaganda-affiche van de Duitse kant. Ja. Dit is ook propaganda-affiche, of Ja. kaart, brandbriefkaart van de Duitse kant. Zo vertelden ze in Duitsland wat er gebeurd was in Leuven. Straatzienkämpfe in Leuven. Straten... Ah, dat is een schieten vanuit, ja, ik zie het. Voilà, vanuit hun opzicht tonen ze waarom dat zij moesten terugschieten. Waarom? Omdat burgers vanuit de ramen en de straat op hen aan het schieten waren. Dat is niet gebeurd, hè? Dat is geschiedenis en dat is niet gebeurd. Maar dat is de reden waarom dat zij de stad in brand hebben gestoken. Ja. Dat is dus, ik noem dat en waarom leg ik dat uit? Dat is propaganda. Maar propaganda is van alle tijden, dat is niet van nu, hè. Oekraïne en Syrië en Gaza. Nee, nee. Dat is een Duitse kant. Als we nu even kijken, dit is een prentbriefkaart van de Fransen. Hoe leggen zij het wat er gebeurd is? Je ziet in de Duitse fiere soldaat met een pin aan, ja, dat is symbolisch, maar die is daar weggegaan. Op een vrouw. En op het lijk van een vrouw. En stadslaan brand. Ja? Dus zo zit je de brandstichter, de Duitse strafgericht. Dit is een Franse brandbriefkaart. En zeg je, oh, dat is wat gebeurd, dat hebben de Duitsers gedaan. Dat is de contrast een beetje hier, ja. Voilà. Ja, ik heb er nog een derde, de Belgische kant. Je ziet hier de kardinaal Mercier en de kleine rector Ladeuze. Die komen op bezoek. En hij had dan 12.000 boeken. Nadien heeft hij gezegd, oké, we moeten de bibliotheek steunen voor de heropbouw. En hij heeft ervoor gezorgd dat er 12.000 boeken werden gegeven. Oké. Ziet je daar? Commission for Belgium. Ah ja, juist die van, ja. Ja, en dat was van de provincie Antwerpen. Dus die steun uit Amerika is geleverd dankzij de coördinatie van de president. Ja.
Oké. En het is daarmee een van de redenen dat was zijn grootvader van de huidige president. Ja. Keizer. Dat hij hier geweest is, 2 weken geleden. En dat ze hem dus de rondleiding hebben gegeven aan de bibliotheek. Hier stond hij. Beneden, waar wij waren, daar in de leeszaal. Daar stond hij. En daar hebben ze hem boeken getoond van die schenking. Maar die boeken zitten niet meer hier. Die zitten in Leuven Lier. Ah ja, ze hebben die voor een dag gegeven. Daar hebben ze een paar boeken in rap. Ja, even, ja, kom aan, ja. Maar dat was wel belangrijk. Klein detail. Eigenlijk had Japan en Tokio zelf een heel zware aardbeving gehad. De stad lag ook plat. Toen hè, Ja. 100 jaar geleden. En toch, nogthans, hebben ze toch 12.000 boeken geschreven. Dat was heel... Dat was heel... Daarmee is hij hem ook hier geweest. Dat is een van de redenen dat dus zijn kleinzoon van Hirohito, dus de huidige president, hier is. En dat is het derde affiche. Maar dit is nu een affiche, september 14, van de Belgische kant. Ja, de Belgen hebben dus, je hebt al de Duitse, de Franse en dit is de Belgische kant. En je ziet hoe dat de Belgen het vertalen natuurlijk, wat er gebeurt. De stad, je ziet dus de eerste bibliotheek in brand, gestoken door, niet moeilijk, de Duitsers. De kerk in brand gestoken, ja? Maar niet het stadhuis. Je weet ondertussen waarom. Ja. En je ziet dus dat de burgers doodgeschoten zijn door de Duitsers. Dat is de propaganda langs de Belgische kant. Ja. Ziet? Nou. Voilà. Gaan die overal even langs staan? Nee, die wil dat niet. Nee, maar het is ook historie, hè? Dus ja. Alleen maar. En de bijer, je ziet hier dus als je boven gaat. Als we straks boven zijn, nog een trapje naar boven, dan zit onze bijer hier. Die slaat dus. En er zijn regelmatig in augustus zijn de concerten. En ook in de week heeft hij concerten. Bijzonder zeg. Ja, die zit dus nog een zit stukje hij helemaal boven. daarboven. Dat zit helemaal boven. Ja. En dan slaat hij niet die klokjes aan, maar de 63 klokjes die er zijn, worden dan gebruikt om concerten te geven. Mooi. Maar goed, om 3 gaat die klok. Dus dat Die gaat binnen 10 minuten gaat die gaan. dat is heel hard. Dan moet je even je oren... Maar het is wel impressionant. Ja? Nou, dan weten we dat we oren hebben. Ja, dat hoort er wel, gaat het wel worden. Oké. Het is gelukkig niet zoveel slagen, hè, maar het zijn maar 2 slagen. Of 3, wat is het? 3 al 3. Oké. Dus impressionant. Ja, nou, dank u wel. Voilà. U bent er bijna? Ik ga dat verhaal misschien eens vertellen voor mijn internationaal publiek. Hoe zeg je doping in Engels? Ontgroening in Engels, weet je dat? Oh ja, ik heb het geweten. Ik weet dat ook niet. Ik moet dat altijd opzoeken, want ik vergeet het ook altijd. He died during the... Ah ja, er staat het Engels. Hazing, okay. So here's an interesting fact about this almost American library in Leuven. So they keep playing this song called Reuzegom here, which put a lot of controversy in the city because Reuzegom was also a student association that were infamous for almost killing Sandadia during a hazing procedure. So he wanted to become part of the club, and they made him drink some, I believe it was like fish oil or something very toxic, and he unfortunately died from that. But so their names was the Reuzegom group. That was like a fraternity of sorts, and coincidentally, this library in Leuven still plays the song called Reuzegom. How is it called? Reuzegom? Reuzegom, which I don't think they're linked. It's a student song. It's a student song. They're not linked, but the reason they cannot change the song in the library is here. In order to change the Reuzegom song, they have to remove this whole drum here, which is, you can understand, is a bit difficult. And this is the reason why we still play the Reuzegom song here in Leuven, even despite the Reuzegom controversy with Sandadia. Je zit in Liberty Bell. We gaan straks beter zien aan de andere kant. Ja. Jo. Alles schoon hier. Dat is heel mooi. Laatste keer dat ik... Je ziet het? Ja. Dus wij zitten nu hier. Ja? En die BRD die zit als een trapjes op nog verder naar boven. Aha. Ja? Dat is die drum. De drum. Hij speelt eigenlijk, of ja, nu is speelt. een machine Ja. misschien. Boven daar.
Is zo, ja, gelijk een klavier. Hè. Ja, en die speelt echt. Ja, Want soms spelen ze ook zo. Het is niet zo, hè. Het is toek, 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 toek. Hè. Soms spelen ze ook zo Star Wars of Ja, dergelijke. alles. Je kunt er alles mee spelen. Dus even te situeren, ik zal die even. Hier beneden Ladeuzeplein. Ja. Ja, Daar zie je de kerk, Sint-Pieterskerk. ja, Links ervan het stadhuis, ja, met de torens. ja. En daar links van de universiteitshallen. En eigenlijk daar was de oude bibliotheek. Juist, daar was de oude universiteitsbibliotheek. Die noemen men Centraal Bibliotheek, maar dat is een detail. Heel ver, ja, zit je met de kranen daar. Ja, Dat is UZ Leuven, Universiteitsziekenhuis, de grootste van Gasthuisberg. Gasthuisberg. Ja. En daar dus ziet je daar een Madonna nog, 8 meter hoog, zo in het wit. Ah ja, ja, ja. Dat is Keizersberg. Dat was ook een vroeger klooster. Ja. Die zwarte kleurige toren is de Sint-Geertruikerk. Dat is Ja. een van de 3 noemen wonderen van Leuven nog bestaan. De Sint-Geertruikerk, omdat de toren, daar zitten geen nagels in. Dat is alles met koorden en zo vastgemaakt. Dat noemen we een van de wonderen van Leuven. Zo, ja, van de gezegden. En die sociale wijk, Sint Maartensdal, daar was ooit een grote kazerne, is nu een sociale wijk met al die torens en zo verder. En dat is die piek hebben een paar jaar geleden weggehaald. Ik Ja, herinner en die me. hebben we niet. Ja. Ja. Gaat je meer naar rechts, heb je de vaart. Hè? Ja. En daar natuurlijk een volledig nieuwe vaartwijk. Dus met de silo's, die worden ook omgebouwd. Volledig allemaal bewoningen. En daar van rechts zie je dan een klein beetje Stella Artois natuurlijk. Zie je? De brouwerij Stella Artois. Ja. Dat zal ook wel gekend zijn. Dat Ik had dat misschien eens even, als ik... Ah ja, ze gaan bijna bellen, maar dat wordt leuk voor de clip. Dus ik ga dat ja, hier vertalen. kunnen we het wel horen. Je kunt het horen. Hè? Ik ga vertalen voor mijn Engelse publiek. Okay, so we are on top of the city of Leuven now, on top of the library. And there is some fun, interesting stuff. So first thing you might notice is the Stella Artois Brewery. If you know Stella, if you ever drink Stella, it's right over there. I'm pointing with my finger. It's made there. I even worked myself in there. Then the other interesting part is the town hall, the Leuven town hall. You can see there, which is the only building here that the Germans did not destroy because it was their headquarters back in the days. And over there, you have the building that used to be the library before it burned down during the First World War by the Germans. So it's right there, it was here, now it's here, obviously. But this is the view of Leuven. Also, a little bit of reference, you know, Rio de Janeiro, they have the statue of Jesus. Here we have a Madonna, not the singer Madonna, the other Madonna, right over there on the Keizersberg. Very beautiful view here from the top of Leuven Library. Dat wit gebouw is Museum M, dus momenteel een van de enigste, binnenkort hebben we 2 musea, maar Museum Moderne Kunst. Ja. Heel goed interessant. En interessant, wat ook door heel veel internationaal, het gebouw daar is IMEC. Kent je IMEC? Van chips, ja. Correct. Studiecentrum van chips. Nu is dat wel heel relevant, ja. Pak volk, ik denk 5000 mensen die daar zeker werken. Die gaan er nog groeien, dat is nog aan het uitbreiden. Veel geld. Veel geld. Gaan we een keer rond. Ah ja, we gaan misschien beter hier blijven, want dan is het een klein beetje gedempt. Hier wordt dan Dan weer gaat daar binnen 1 2 minutes, we have the Liberty Bell. Dat make a noise. Ja, ik weet niet wat ik moet. Ik weet dat je dat het gaat wel, het overleeft het wel, maar... Dus hier zit op 48 meter, hè. Dus hier is de flagpole, hier zitten we nu op 48 meter. En dus voor beneden, ja, dus dat is 48 en tot boven is 80. En dus tot hier is 80 en hier zit op 48. Ah ja, hier was het. Ja. Goed! We hebben het overleefd. Ja. Ah ja. Dank u wel om mij te verwittigen, zeg maar dan. Zeker. Dat is iemand daar. Hè? Ja. Dus dat plein noemen we het Hoverplein, ja. En daar is het park, het Sint-Donatiuspark, ja. Dus om naar die Standardium, naar die afbeelding, Ja. loop je daar door, ja. Gevolgd naar rechts en je komt dan Paul de Zomer Aula. En tegen die muur is die Standardium. Dat wil ik ze eens Daar bekijken. loopt daar gewoon door het park naar rechts en dan komt je er wel aan. Dat was, je kunt er niet naast kijken.
joh. Je ziet toch die grote witte flat? Daar hebben we langs gelopen. Ah, dat is van de Leuven. Daar staat de Leuven, dat ken ik, die flat. Ah. In de enigste winkel met Russische zaken hier in Leuven. Ah, Kafkas zit daaronder, ja. dat wist ik niet. Dus daar, dat gebouw met die blauwe top zo, hè, Ja, dat was de vroeger Sint-Philips fabriek. De fabrieken van Philips. van de lampen hier. Ja. Ja. En daar ligt de abdij van het park, hè. Als je daar nog niet geweest bent, is het wel de moeite om te gaan. Met die 4 meren, hè? Dat is daar. Ja, met de meren daar rond. En ook met een mooi museumpark. En ook met de meren en zo verder. Dat ligt daar. En daar ook, niet zo ver vandaan ligt een, maar ja, het moet ervoor zijn natuurlijk. Het is wel een historische begraafplaats van Leuven. Dat is wel naast Hellegaard-Everlee, ik had daar gestudeerd. ja, dat is nog een andere. Dat is een andere, ja. Ja, daar ligt ook een begraafplaats. En daarnaast ligt ook een Commonwealth Cemetery. Dat is nog een, dat ligt ernaast. Maar je hebt er inderdaad ook een begraafplaats. Het is wel heel schoon van hier, ik moet zeggen. Echt, Ja. Dus die richting uit gaat je dus naar die bergen daar. Het Hageland, hè? Dus het Hageland ligt daar, die bergen, bergen, heuvels. En daar heb je dus in vroeger tijd en nu ook weer heel veel wijnbouw weer, druiven. Druiven, ja, aan die kant uit, maar meer naar daar. En het gebouwje daar, met dat klein balkonnetje, dat is eigenlijk geen klein balkonnetje, dat is een kunstwerk. Dat is het provinciehuis. Het provinciehuis van de provincie Vlaams-Brabant. Ja. Even naar links. Het gebogen, zo met een gebogen gewelf van boven, dat is het station. Hè. Ah, juist, ja. En daar zit je, als je juist het station zit, zit je juist boven uitsteken dat het Sint Maartens monument, het Martelaren monument. Ja, zo'n beetje met gouden kleuren, zo, met 4 beelden bovenste. Ja. Dan zit je dat topje, daar zit je dan het monument van de Martelaar. Dat was dus waar ze 200 Leuvenaars hebben, Ja, daar hebben als 200 Leuvenaars wraak een neergestoken. beetje wraak neergestoken. Ja. Dat is goed eigenlijk. Maar er zijn ook doden gevallen, want ze hebben, maar dat is tussen, er moet niet te veel publiciteit voor. Daar hebben ze dus ook gewoon in de huizen plikplok binnengekomen, brandbommen ingegooid, mensen erin of eruit, gewoon beginnen schieten in de huizen. Dat is een Hans verhaal. Ik ben ook gids en ik doe een speciaal verhaal rond. Dat is niet leuk hoor, maar het is geschiedenis. Ik zeg altijd, ook aan het Duitse groep, ja dat is geschiedenis. Je kunt er niet aan doen, hè, maar dat is geschiedenis. Heeft echt een stad gemarkeerd. Hè. Dus, Ik kwam af, als ik mag vragen. Van het park, dat wit gebouw, hè. Ja. Is ook al meer dan 900 jaar oud. Ja, en dat is een Benedictijnenkerk. Een abdij. Abdij van Vlierbeek. Ja. Een abdij van Vlierbeek. Wat wil dat zeggen, Benedictijnen? Ja, dat was dus, je hebt verschillende kloosterorden. Je hebt Augustijnen, Benedictijnen, Jezuïeten enzovoort enzovoort. Ja. En elk had een bepaalde, dat noemt een bepaalde regels binnen hun groep. Hadden ook allemaal specifieke kledij. Dus kon ze allemaal herkennen. Die is in het zwart gekleed, die komt van daar. Die is in wit zo gekleed, die komt van daar. Dus ze waren allemaal, en meestal hebben ze allemaal zo'n soort van patroon eigenlijk. Dus zo, die heeft dan een leer verkondigd. En die gaan ze dan zoveel mogelijk, die regels gaan zoveel mogelijk respecteren. Nou, Dus dat is. En die andere was Jezuïet? Nee. Als je kijkt, abdij van het park. Waar staan ze hier? Staan ze daar? Dan staan ze daar nog verder. Dat is die oude de zomer waar je het over Begijnhof, had. dat is iets anders nog. Hè. Begijnhof is nog iets anders. Hè. Kent je het verhaal van? Nu ben ik aan het springen. Begijnen? Ken je het verschil tussen Nee, Begijnen en ik ben daar geweest, maar ik weet niet het verhaal. Begijnen zijn eigenlijk een soort van orde ook. Maar die kloosters moeten bepaalde eed afleggen van geloof. Geloof van dat je celibaat gaat blijven, dus nonnen gaan niet trouwen. Van armoede. Ja? En dat moesten de kloosterorden doen. Maar de Begijnen doen dat niet. Die moesten dan een gelofte afleggen, men noemt dat geloften. Die moesten dat niet doen. En ze zijn zo eigenlijk sinds de 12e eeuw gaan samenwonen in een groep. En dat is een Begijnhof geworden. 13e eeuw.
Ja, dus als je daar doorloopt, zijn er allemaal. Maar dat moet ik een uur hebben om dat volledig uit te Ja, wauw, interessant. Wacht, ik zal kijken waar dat je. Ah ja, toch hier wel op zien. Dat waren Norbertijnen, je moet het weten. Want ik heb gesproken, die orders hadden allemaal een soort van patroonheilige en dat was de heilige Norbertus. Ja. Het verhaal gaat, dat moet dat maar een keer lezen, Norbertus. Dat was degene die dat was een heel rijke man. Op een bepaald ogenblik is hij aan het rondrijden en wordt van zijn paard gebliksemd. En denkt, wauw, dat is God die zegt, hij hoort dat, die stem en zegt, ja, jij moet vanaf nu, ja, moet je zorgen voor de armen enzovoort. En hij slaat volledig om en hij steekt de orde van Norbertus, van Norbertijn. Zo hebben ze allemaal zo'n beetje een... Elke geschiedenis, Zo'n Abdij beetje van elk van, Park, ja, Vlierbeek. Voilà. Ja, Inderdaad. maar dan moet ik... Wat dan? Oh, ça va, oppas. Ik ga er niet naast kijken, de obelisk, is dat een obelisk wat hier Dat is een staat? obelisk, ja. Wat is, weten we daar iets van? Nee, dat is versiering, dat hoort bij de versiering. Ik heb dat misschien het woord niet gebruikt, eclectisch. En de stijl eclectisch betekent dat je van verschillende stijlen dingen overneemt. Bijvoorbeeld, ja, de obelisk, dat komt uit van de Egyptenaren en compagnie. Dat is een beetje van die stijl over. Dan heb je die schelp, die komt een beetje uit andere orders, uit andere stijlen architectuur. Dus we hebben zo'n beetje eclectisme, een beetje samenvoeging van verschillende stijlen. Zo interessant, want die obelisken, als je door Europa een beetje reist, ze staan bijna in elke stad. Londen, Rome, Madrid. Ja, maar dat zijn meestal echte dan. Hè, van, ja, dit is dan niet... Dit is fake natuurlijk. Hè. Nee, fake is echt, maar het heeft niets te maken met Egypte of wat dan ook. Hè. Ah ja, uw ding is, uw orthodoxe koptische kerk. Ah ja, die, de koptische. Hier is dat. En daar zit je, koptische kerk. Ah, juist, ja. Dat is de ring, hè. Dat is de grote ring, hè, daar rond. Ja. Die staat eigenlijk aan de rand van die ring. Ik herinner me aan het begin van de oorlog met Rusland en Oekraïne hadden ze daar, ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar donaties voor de Oekraïners toen eigenlijk, hadden ze daar georganiseerd. Dat kan, had ik zelf nog wel bij dingen bijgelegd. Dus dat is... Koptische kerk. Voilà, een beetje rondgegaan. Dan nog, ja, dat gebouw daar is een grote schouwburg. Ja, daar met dat dak hier, hè. Ah ja. Hier, stadsschouwburg. Dat is het. En daar wordt iets, concerttheaterzaal. Ja. Ja, het is. Zo, dus prachtig weer vandaag, frietjes. Ja. Dat is ik dacht 27 graden, ik dacht het gaat te warm zijn. Wie is daar aan muziek aan het spelen? Wie is op een saxofoon bezig is? Ik zie hem niet. Weet u, misschien dat ik dat ga vragen, daar zit een mug op de naald, dat is misschien een belangrijke. Dat is geen mug, hè? Dat is geen mug. Dat is een totem. En het totem staat een kever, een beetle in het Engels, een beetle. En die totem is een geschenk van de 575e verjaardag van de universiteit. Ja? En die is eigenlijk van een kunstenaar, Jan Fabre. Weet je de naam, Jan Fabre? Een artiest, kunstenaar, toneelmaker, een beetje met een heel slechte bijklank, want hij heeft zich een beetje slecht gedragen ten opzichte van zijn artiesten. Als je begrijpt wat ik bedoel, hè. Dus een beetje een harassment en zo van die dingen gedaan. Maar hij heeft dus dat beeld, die omgekeerde kever, gemaakt. En eigenlijk, hij staat dus op een pin, zie je dat? Dat is een pin, hè? Een pin, een naald, hè? Een naald, 23 meter hoog. En hij symboliseert eigenlijk, ik geef een uitleg van de kunstenaar, als je daar doorkijkt, die kever bestaat al miljoenen jaren, bestaat al van Egyptenaren en zo verder enzovoort. Hè. En die is eigenlijk legt de link tussen de kennis en de overlevingskracht van die kever en die wijst dus naar de richting van de bibliotheek waar enorm veel kennis in vergaat. Dus naar hier. Ja, die is een beetje getild. Als je kijkt daardoor, zie je die verbinding tussen de kever en de bibliotheek. Maar het was eigenlijk een cadeauke van 575e verjaardag van de Universiteit aan de stad. Dat was een cadeauke. 500 jaar dus al. 575. 25 jaar geleden. Ja. En de 550ste cadeau, weet je wat dat staat? Welk cadeau dat was? 550ste? Nee. Ja, welk cadeau? Het Fonske. Dat was
dat was 550ste Ja. van wie had dat? En dit is het 575 gemaakt. Ja, En de 600ste, ongeveer een cadeau Nu van nu. is dat monument. Als je buiten komt de bibliotheek, ziet je een beeld. Nee, je kunt het zo niet zien. Het zit onder de ja. koepel. Dat is van een Portugese kunstenaar. En je ziet in zo'n beeld zo. Dat is, niet echt, dat is eigenlijk een herhaling van 600 jaar universiteit. Dat is gewoon een vrouwenbeeld. En het lijkt in hout, maar het is in brons. Ja. En het noemt vuur. Vuur. En die man, die kunstenaar, heeft dus dat beeld hier gemaakt. Vuur, duidelijke link met hetgeen dat er gebeurd was in de bibliotheek. Hè. Ja, dat is wel een vuur. En ginter, een beetje, maar je kunt het niet zien, waar de vroegere Sint-Pieters zieken en slecht, komen drie andere beelden. Dat de hertogen zitten. Dat is een volledig nieuwe site. En daar staan die drie andere elementen, dus het water, de lucht en het derde ben ik wel kwijt. Dus die staan dan boven elkaar. Maar hier heeft hij specifiek voor 600 jaar KU Leuven dat beeld gemaakt van vuur. Als je straks buiten komt, gaat het hier staan. Dat ga ik even vertellen voor mijn Engelse. Maar moet je trekken straks, hè? Als je het ziet, het beeld. Ah ja, zo beneden, oké. Het is beter uitleggen als we daar... Als ik daardoor kan kijken naar de bib, ja. Ja, maar gaat zien. Als je buiten komt, kun je ernaast kijken. En je kunt ook... So for the 600 years KU Leuven, the gift we got is fire, vuur. This statue doesn't look like fire to me, but it's from Plenza. It's a metal, I think bronze. And this is the gift we got for our 600 years of our university. Now if you're wondering what the gift was for 575 years, it's this one. The beetle on the needle. The beetle on the needle. Everybody in Leuven knows this one. And this one is actually pretty interesting because if you look through it, you're looking, not now, but if I'm standing there, you're looking at the library, which is a reference to the knowledge that the library carries. And then the third gift that's interesting for 550 years was this one. Funkske in the central of Leuven, which is also interesting, we're going to visit later. But these are the three most recent gifts we got for our university. Okay, so we just finished the tour. I wasn't able to talk much during the tour because obviously that guy was explaining. We got a few English clips, but the rest will be in Dutch, with the exception for the clips that I will translate. And now, thanks to his explanation, I know quite a lot. For example, about this guy, which we're going to take a picture of him, Herbert Hoover, who was very important for history of Belgium, and especially the history of Leuven, especially of this library, which I'm going to tell you in a moment. I don't know if I can just go in like that. Let me scan on my way out. Okay. So let me tell you all the secrets about this library. Where do we start? You hear this melody right off the bat. This is the Reuzegom melody. Now what's so special about this melody is because Reuzegom is also the student fraternity that got Sandadia killed in 2019. We even have a graffiti of him right here. And the reason that this is controversial is because after the Sandadia incident, a lot of students wanted this melody removed, right? Because why do we keep playing the melody of the fraternity that got a student killed? Now the reason it's not being removed, and I'm going to show a picture right here, is because the barrel, like the music is like on these old music machines. I'll show you a picture here.
you cannot remove it easily. It's a historical thing, and it's all the way up there in the tower. So they cannot really remove it, and that's the reason why they still keep playing the controversial Reuzegome sound here, even after Sandaria. Now, the second thing that's interesting, and I told you about this earlier, but this is perhaps the most American building in Belgium, and it's surprisingly the library of Leuven. And you can already see the references right here. The American eagle, bam! Now, you see 12 stairs there, 12 stars. This is not for the countries of European Union, because you have them on each side. 12 times 4 is 48, and they're also on the height of 48 meters. Now, this is a direct reference to the United States, because at the time when it was built, the 48 states were the only states that were there in the United States. Nowadays they have Hawaii and Alaska, which I know Hawaii was also a bit controversial, but this was direct reference for the help that the Americans gave the Europeans. This was direct reference for the help that the American crowdfunding campaigns and even the president gave to Belgians, to this university, to this city, and as a gratitude for that, we even have every year on 4th of July, we hang American flag right there. I'll show you a picture. Even this year they did it. We'll hang American flag right there. Here's a picture as a sign of gratitude for the United States and the help they gave to the Belgian people. Even one time, a story is, I believe 2 years ago, or maybe 1 year ago, they actually forget to put up the flag of the United States on 4th of July. And after a couple hours, they got a call from the American, ambassade, from the American consular here in Belgium, who said like, hey guys, you forgot to hang up the flag. This is this important. As important that even 2 weeks ago, today's ambassador for the Belgium from the United States, Bill White, he visited this building on 4th of July as a remembrance of the help that the Americans gave. We even talked about this, and I show you a clip about a commission for rebuilding of Belgium, something like this. I'll show you here. This was also pretty interesting, but we have another clip of that. And then now we're going to go to the gift which we received for the 525 years, 575 years of KU Leuven. You know, last year was 600 years. And I show you, here's the picture of the gift that we got for 600 years, which is called vuur in Netherlands. But this one, the beetle on the needle, is actually a gift that Leuven received 25 years ago, 26 years ago, for the 575 years of KU Leuven. And this one is interesting because, number one, if you look through it, this is the main reference. If you look through the needle, you're seeing the library, which is the reference to the knowledge that the library carries. Right about this. The other interesting part is the reason why it's 23 meters long. And you see on the stickers, they kind of explain it. The reason they put it so long is so that the students could not reach the beetle. Another question for you, do you know what the gift was for 550 years of KU Leuven and where it stands in Leuven? If you know this, let me know in the comments. Moving on, did you know that the library, did you know that the KU Leuven Library has a reference to Japan? And I'm not kidding. If you look at this building, on the very left of this building, you have this little shield. You see this circle? This is a direct reference to Japan. And you might ask why there is a reference to Japan. You might also be asking why there is a reference to Russia. This is the picture. Now the reason is that back in the First World War, Japan was actually, together with Russia, an ally of Belgium. And when this library got destroyed, these countries helped to, especially Japan, helped to rebuild the library. And what's interesting about this is that Japan actually, I'll show you a picture here, they gifted 12,000 Japanese books, some of the most unique books, some of the books that are not even in Japan. They gifted this to this library after the First World War to help restore it. Unfortunately, the library burned down during the Second World War, but miraculously, the 12,000 books that were gifted by the Japanese, I don't know how to say in English, leader, Caesar at the time, they survived.
And they're not here today. They're in UCL Leuven, the French part of this university. But this is a little bit of a Japanese history for this university. There's a direct link, and here it is. Okay. There's so many clips today. I love this guy for giving me all the tips. Now he showed about something about Sandadia, but I'm kind of hungry. I might go to McDonald's now. I'm craving some McDonald's. Alrighty, welcome back. After not so much of a break, but definitely 2 bananas and 1 Coke Zero with vanilla taste from Albert Heijn, we are back in Leuven. And there's been a big update since I've been here last time, which is the restorations of the town hall. I'm going to show you in a minute. But before, we're gonna walk through, I forgot the name of this place, but we're gonna walk through here. The only place, because I feel like Leuven is a very safe city. In fact, if you look at the statistics, it's one of the safest cities in Belgium and Europe. But one of the exceptions on this rule is the bike ceiling, which I saw in the statistics. They went up dramatically in the last 10 years without any explanation whatsoever. But this place where I'm walking now is one of the only dangerous spots that I met in the entire city. One of the only spots where a few guys ever tried to rob me was here. This happened 5 years ago, and it was like a quick run and steal, but obviously they failed. But the only place where that could have happened is here. Other than that, it's a pretty safe city, plus your bike. Oh, before I tell you about my bike, let me show you this. So this was the gift. This is called Funkske. And Funkske was actually the gift for the 550 years of KU Leuven. Now the gift for 575 years is the beetle on the needle, and the one for 600 years is this artwork called Fire, Vuur. But this one was the one for 550 years, and he's actually now, for some reason it's off, but he should be pouring knowledge or beer into his head, which is a reference to the university, of course. Very unique statue here in Leuven. But unfortunately, the town hall is being renovated. To kind of show how it looks like on the inside, behind the scaffolding, they show here the picture. But yeah, it looks a lot more beautiful. The only thing I'm afraid about, and you know, if you guys live in Belgium, you know about this. In Belgium, we love to do constructions for a very long time. So if you see something like this in Belgium, you should be very careful, because this might, you know, they might say, oh, you know, it's only a couple months, it's only a couple years, and then this ends up standing there for like 30 years. Shout out to Justice Palace in Brussels. But yeah, for now, this is again core Belgium. Like I said, we love construction, we love everything that has to do with construction, and anything that is somewhat unique, somewhat authentic, somewhat historical is going to be under construction. But don't get your mood down, because to make it a little bit more cozy, they put up a picture of how it's supposed to look. So this is how it looks behind it. So this is, you know, the Belgian. This is Belgian culture. I'm saying this, and I said this in many other videos. We love construction. This is how we do it. But yeah, very unfortunate to see town hall in this state. I remember it way more beautiful than this. Hopefully, it's only going to be a couple of years. Hopefully, it's only going to be a couple of years, because if it's not, this is going to become the new Justice Palace, but then in Leuven. You know, if you know the Justice Palace, it's been, I think it's 25 years, and only now this year they finally uncovered the front part of it. And I don't think the rest is going to be uncovered anytime soon. But for now, Leuven is joining the league of construction cities. Welcome. I told about this in my video about Brugge. You could be in the most historic, most authentic location, and guess what you'll have? Construction, just massive, the most ugliest scaffolding you could imagine. And just to tilt up your mood,
the city government put a picture of how it's supposed to look. So now you can rest calm and be assured that this is going to be beautiful again soon. Although, like I said, I'm afraid that this is not going to be as soon as they promised. They're going to say, oh, it's only a couple of months, it's only a couple of years. No, it's going to end up being like 2 decades at the minimum. Shout out to the Justice Palace in Brussels. I thought these guys were police for a second, but they're just construction workers. Okay, so we are about to enter the Great Oude Markt. Now, if there's one place where all the going out ends, it's in this place. It can also start in this place, but it will definitely end in this place in Leuven. If you go out, it's going to be here on the Oude Markt. Most of the time by this McDonald's, I'll show you in a minute. But this is the #1 going out spot in perhaps even Belgium. Obviously nowadays with the Gänsefiesta it's like Coral Markt or like Poli Poli. But if it's not Gänsefiesta or if you're into Groot Verlof like it is here in Leuven, that this is the #1 spot. Now this McDonald's, a lot of people might know, because as I say, when you go out in Leuven, when you party in Leuven, this is either where you start or where you end. A lot of people know this spot, a lot of people get blackout drunk on this spot, or you just grab your midnight snack exactly on this spot. I believe they even have security overnight to make sure that people don't walk in just for the toilet. But this, everybody in Leuven knows this McDonald's. And then we have the Great Oude Markt. Yeah, as I said, if you go out in Leuven, if you party in Leuven, this is the spot. You might end here, you might start here, but Oude Markt, everybody knows it. There's even a school, I believe at the very end there, I believe it's called HDC, which is a, not elementary, I call it middle school and the high school. Not the high school as in college, but just the higher education. And somewhere here we have a statue of what's called a kot madame, which is a reference to the ladies that's been renting out dorms since, I don't know, since like the 1950s, maybe even before that. But here she is. It's an old statue, but the kot madames are very much active here today. And they rent out dorms all around this city. But everybody knows this spot. I think many people took pictures with her. Very unique spot here in Leuven. And then we continue to, as you can see, they have the stage here. So tonight they actually have something called Leuven Zingt, which is like a, I believe it's like a karaoke thing, or you know, everybody gonna sing together some songs. And here on the left, also interesting, the old library. This library used to be here. Now it's on La Deuzenplein, but it used to be here before the First World War. During the First World War, unfortunately, it burned down alongside with all the books. And it was, I believe, put on fire by the Germans. And then since it's been rebuilt and placed on the La Deuzenplein. But it used to be here. This was the place of the old library. Nowadays it's another building. I believe they do other ceremonies in there. But let's walk out to the main stage. They're leaking some of the movies that they're gonna put here. Let me check up the prices of beer in Leuven, because as I said, it's one of the most expensive cities. Stella Artois, 3.5, 3.5 for 6. Okay, Cava 6 is not even that crazy, honestly. But yeah, 3.5 for a beer. And the important here is, so it says 3.5 for a beer, but the glass you're also gonna have to pay for. So it says here, so 50 cents. So don't forget that, so it's not 3.5, it's actually 4. One important detail to not forget, I believe, and this is often the case, if you collect multiple of these cans, I don't know how to say it, glasses, it's like plastic glass. If you collect multiple of them, and usually after a night out, this place is full of them, then you can actually get some good money. If it's 50 cents per glass, and let's say you have like 20 of them, then you get 10 euros. So that's your McDonald's meal or something. And it's easy to find 20 of them here, and they're gonna be all around. But these steps is where usually when you go out here, these steps are where you see all the drunk people, all the people that can no longer move, or just people chilling. They'll be on this steps.
This is also where everybody just, hangs out, is talking. Otherwise, you'll be inside of one of these bars. Although these bars get quite expensive, especially some of them. For that, by the way, if you're a student, if you're going to be a student soon at Leuven, for the students, usually you don't want to spend too much money in those bars here because they're more commercial, but you want to go to one of the fog bars. Now, fog bar is very interesting because a fog bar is, despite the name, it doesn't have anything to do with fog. It comes from faculty, faculteit, and it's every faculty in Leuven has their own bar, which is served by the volunteers from their own student frat, or I call it association, and they actually serve very cheap beer. And back in the days, it was like €1 or even less per beer. I don't know about now. But we're going to visit one of them. They're obviously closed now, but we're going to visit one of them. I'm going to show you. This is where the real students hang out. Real students only go here. Real students only go to Oude Markt by the end of or maybe at the very start of their going out. But the main part of the time you spend at one of the fog bars, and I'm going to show you why now. All right, I'm going to first throw away my can in one of the €2,000 trash cans. Right here. But so that right there, you see the flag of Dulce. So this used to be the old fog bar of the Economica, which is like the business association for students, like the ones that study like economics and stuff like that. That used to be their fog bar, but I actually recently moved it to this Muntstraat. We're gonna check it out. And then a little bit further on the same street, you get 2 other, even 3 other very popular fog bars, which we're also gonna see. But for now, oh yeah, and this building here is also interesting. So let me show you what it is. So this building, as I said, this used to be the old library, the one that's now on the plan. This one, it used to be here before it burned down during the First World War when Germans set it on fire. But today, one of the fun things you do here is if you're looking to study abroad, especially outside of Europe, then one of the best universities to do that in Belgium is Leuven. And the reason is because we have in KU Leuven we have the most broadest university network in Belgium. For example, if you want to go to places like Japan, South Korea, Canada, Brazil, KU Leuven is your answer. And this building comes into play because it is in this building that they organize like those fairs where they explain about all the destinations you could go to and how it works, and there will be students from other countries. For example, shout out to Victoria, she was the girl from South Korea that told me about studying there. But they have plenty of students from, I don't know, Hong Kong, Canada, US, people have been there, or students from here that went there on exchange and then came back. And then you actually go ahead in this building and you talk to them and you explore the destinations. And then that's how you know what the best destination is. And then you can go for, I believe 2 times you can do this. For 1 semester, you could go to study outside of Belgium, outside of Europe even. For example, you could go for a semester in Japan, University of Tokyo, literally, Waseda University, Kobe University, it's all there. With KU Leuven, you can do that. Perhaps I'll do another video about how exactly. But KU Leuven is the best, I believe, in Belgium for you to go and study abroad. I know other universities talk about, oh, we have exchange programs too. And in theory, if you look at a lot of them, they do have exchange programs, and the University of Ghent does have a campus in South Korea. But when we're talking about the biggest, the broadest, the easiest way to do this, it's obviously KU Leuven. There is no competition here. Just look at the rankings. So anyways, we're approaching the first fog bar. And I see, because maybe I have to hurry from my train. Yeah, I kind of have 30 minutes. But here is the fog bar. It's closed now, obviously, of Economica, which is like the business association of KU Leuven. And what's so special about this fog bar and other fog bars is if you want to get drunk or if you want to get an easier, cheaper beer, this is the place you go. You don't go to Oude Markt because Oude Markt is expensive. But here, back in the days, you could get a beer under €1. I don't know about now. And it's obviously all students in there. They even check your student card, so you cannot enter. There will be no creeps or anything like that because they make sure that it's only students entering those bars. But these are one of the most fun places. We'll show you 2 other ones that are also great. One of the most fun places to go out here in Leuven. Then we got this mosaic
I don't know how to say it in English. I actually don't know what it stands for, but it's pretty cool. They have this. Let me know if you know why this is here. I don't know anything about this one. Here they say something, but it doesn't really interest me much. We're gonna walk to the second 2 fog bars here in Leuven. Also, I really don't get why people are eating here. I don't want to be disrespectful, but I never found any of these restaurants, any of these places cozy, nice. Maybe if you work as a student, this is a great place. In fact, if you work as a student, I'm going to show you the best restaurant in Leuven where I worked. In a minute, I'm going to show you. But I personally, I'm not a big fan of these restaurants here. This is for the rich people. And as I said, Leuven has some rich people, so it makes sense. I'm even hearing some music. Oh, then there is also the overrated ice cream shop. I don't know why people like it so much. I've heard it's pretty shit. But everybody in Leuven knows this ice cream shop and wants to go to this ice cream shop, which is the one here. And there's always a queue. Even now there's a queue for this ice cream shop for some reason, even though I don't find it particularly great. And also, what the fuck is going on in Belgium? What is this? And they're going directly towards me. This might be a sign to go. Block 9 Leuven. Dude, they have the statues and everything. What is going on in Belgium? I feel like I have to go. Because they're going right towards me. What is this? Yeah, we gotta go, guys. I don't know what the fuck this is, but they're not stopping anytime soon. We still have to see the 2 other fog bars. Actually, has some great music. There's also this place. I actually don't know. Everybody in Leuven knows this place. I actually don't know what this is all about. I've never actually been inside. Let me know if you know what. I think this is a faculty of something, but I don't know what. But this is a very cute, one of the most beautiful places in Leuven, to be honest with you. I might actually walk into my old restaurant, say hello on a quickie. Okay, so here we are. So these are the 2 other fog bars I was talking about. These are also very fun places to hang out. So you have the Recoup and then has the Rechte. Recoup, I personally find that the ground is sticky and it stinks inside and it's all dudes inside. But if that's your thing, this is the one. This one has the Rechte is a little bit more fun, I find. And also the Politica Café, I found them a lot more fun, a lot more cozy. But these are the places where if you're going to be studying in Leuven, you're going to be hanging out a lot here, especially because of the beer prices inside. One of the most fun places at night, like 2 a.m., this will be full. There will be people all around this spot. Very fun spot here. But we're going towards our best restaurant in Leuven. Alrighty, and we're almost approaching our restaurant where I used to work here. The only restaurant where I worked in Leuven, but also the one that I believe is absolutely the best. The most cozy, is the most fun, is this restaurant called Gainsbourg on this place here in Leuven. One of the coziest restaurants that I remember. It's a reference to Gainsbourg, if you know the French singer, back in the like 70s, 80s. He was very controversial, but also very popular with the song Je t'aime. And this restaurant is all in its theme, in the theme of Gainsbourg. And I used to work there. I really loved this restaurant when I lived there. I would still work here if I was living in Leuven, but I don't. And it's facing directly to this faculty, which is faculty of Wijsgebergte, which is, I don't even know. Let me know how you translate Wijsgebergte. Godsdienst, like religion studies or something like that? Religion studies? Maybe there are words. Let me know if you know how to translate this. But I'm going to go ahead and enter Gainsbourg and say hello.
Already, it's time to go back home, but not before we meet with this parade here, which it looks pretty cool. It looks pretty authentic. I just don't know what it is about. But look at this. Do you know what this Belgian parade is all about? Look at this. They have all the big statues, the whole musical ensemble. What is this? And they're gonna sing something, I believe. Wow. This is so cool, look at this. What is going on in Belgium? Somebody explain this to me. What is this? What is this parade? They have big ass statues. Look at this. And all the flags. This looks so fun. I don't know what this is, but it's cool. And they have police watching. And it's all old dudes. But it looks very fun. I don't know, it's very fun. Yeah, I think they're gonna take this bar. So we have to go. It looks very fun, this. And it's all old people. It's like old dudes in their 60s that are dancing here. I don't know what this is all about, but it looks very fun. I don't know, I feel like it's all like dudes in their 50s and 60s. And they come up dressed up and they play all the music. It looks super fun. Let me know if you know what this is in the comments. I'm curious. Yeah, as I'm walking back to the station, just can't stress, and perhaps my other clips were not so good, but I can't stress enough how amazing it is that we have, this is like the most American building in Belgium, this library. And I feel like a lot of people don't know about this, but this library, not only was it designed by the same guy that designed the Central Station in New York, here I put a picture of him, it also has direct references to the United States. If you look up there, you have the Eagle of the United States, then even more up, you have 12 stairs, right? 12 stairs, but it's 4 times from each side, and it's also on the height of 48 meters, the clock, which is direct reference to the 48 states that helped fund the rebuilding of this library after the First World War. There's even more references of other allies. I believe somewhere over there, there's a bear. If you look over there, there's a bear. This is a reference to Russia. And then there is this shield. This is a reference to Japan. I feel like a lot of people did not know about this. Even back in the days, I believe the number of the bells, today it's 63, but I believe that back when it was built, there were 48 bells, which is again a reference to the United States. The 48 states, now it's 50 states because there is Alaska and Hawaii, which is also a little bit controversial. But this building is very much a heritage of the United States. So much so that even 2 weeks ago, with the 4th of July, and by the way, on the 4th of July, this building, every 4th of July, they hang a flag of the United States right there as a remembrance of the heritage, of the US heritage that this building carries. One time they forgot to do this, I believe 1 year ago, and after a couple hours they got the call from American Embassy saying like, hey guys, you need to hang up the flag. So it's really a very unique piece of basically United States here in Belgium that I don't think a lot of people knew about. I feel like United States and Belgium are connected in many ways that we don't even realize or don't even know and don't appreciate them enough. And yeah, as I was saying, Bill White visited this building 2 weeks ago with the 4th of July, but also many other first ladies, I believe the Bush, the First Lady of Bush, the first one and the second one, they also visited. So very important building this, and of course the president, I believe the 31st president of the United States, Hoover or something, Herbert Hoover. He was terrible at solving the crises, but he was one of the persons who put money out of his own pocket
besides other things, to help rebuild this library. And yes, he was here too in Belgium. Very unique piece of history. There's even a statue for him inside the library. I'll show you a picture here. But yeah, very unique link here between the United States and Belgium here in Leuven. Here we are back at Martelareplein, which we now know has actually very, very dark history. So in short, this square right here in Leuven, the reason it's called Martelareplein and the reason it has this monument right here is because back in the First World War, when Germans came here, they actually went ahead and executed 200 innocent residents of Leuven for allegedly a revenge for the uprising, which was not true. In reality, Germans started shooting at each other for some reason. There was a misunderstanding, but they framed it as in that the residents of Leuven who were at the time, they didn't choose a party, I don't know what the name is, but allegedly, according to the Germans, they started shooting at the Germans, and that's why Germans took revenge, and they executed literally with a machine gun 200 innocent residents of Leuven. But in reality, like I said, it was a misunderstanding between Germans that started shooting at each other. There was large chaos, whole city was put on fire, and in a very dark piece of the German and perhaps Belgian history on this square, that this, I don't know, you could even call this a massacre. I don't know if that's the right word, but here that it happened. And they weren't the only ones. I feel in total it was about 5,000 of the Leuvenaars, Leuvener, the people living here, that got killed in this way, in this chaos. Very dark piece of German-Belgian history during the First World War. Already filmed enough in there. Here it is. Through Lier, not my favorite train to be honest, because this is a very long train. We might even stop off in Lier. I always wanted to shoot that city too, but yeah, this is it. Bye bye Leuven. Like I said, this might be the second most beautiful station in Belgium. After, of course, the Antwerpen Centraal. This one is not as historic, but the new design, they built this in, I believe, 2010s, really makes it a unique station. Whereas before, it used to look a lot more like the Brussels North Station, very ugly. I mean, like this industrial design. But nowadays, I feel like this is great, and it's cool. It gives you cover. It doesn't rain inside almost. I know it leaks sometimes, but let me know what you think about this station. Do you think this is the second most beautiful station in Belgium? Let me know. Voilà, de Great Belgian Tour is al dik over het midden. En we zijn dik al in de tweede helft. We hadden juist Leuven gezien, veel Nederlandse clips, veel Engelse clips. Maar we gaan nu naar een plaats dat toch voor de buitenlandse toeristen minder bekend is. Die is meer bekend voor de Vlaamse toeristen. En daarom gaan we dit ook in het Nederlands doen. Dit is ook een plaats waar Simon, die mijn video's kijkt, dag Simon, woont, maar ook een paar andere mensen van mijn campus. En toch een plaats waar ik heel veel goede dingen over heb gehoord van verschillende mensen. Klein stadje, maar met rijke geschiedenis, zoals we zullen zien. Diepe banden met Leuven ook. Misschien zelfs een historische blunder, in mijn ogen, als ik daarover heb gelezen. Maar we gaan allemaal zien over wat het gaat. Ik heb dat niet over de stad als blunder, maar over iets wat ze hebben gedaan in de 15e eeuw met hertog Jan. Ik ben heel benieuwd, een beetje verband met Albert Einstein, met Zimmer, niet Hans Zimmer, maar Louis Zimmer. Kleinste straatje, ook reference naar Brugge. Veel mensen hebben gezegd van de Brugge. Dus ik ben allemaal heel benieuwd naar wat we zullen zien. Ik heb er nu al wat gespoild, maar ik denk dat het wel leuk zal zijn. Hier, ja, ik wou de kanaal dus tonen, maar ja, dit wou ik tonen. Zou dat een kanaal zijn tussen Schelde en Brussel? Laat me weten in de comments. Hier de Amerikaanse, nee, het Oude Lier. Ik weet dat in Berlaar of ergens hebben ze zo'n heel Amerikaanse zaak dat echt zo American is. Ik weet de naam niet, maar het is heel hard naar die thema gebouwd. Als je dat weet, laat me weten in de comments. Maar we stappen bijna uit op station Lier en hier beginnen we aan onze volgende adventure. Ook de eerste keer dat ik ben in Lier. Heel veel door geweest met de trein, maar eigenlijk nooit niet uitgestapt. Misschien dat het jammer was dat ik het vroeger niet heb leren kennen, dat weten we niet. Misschien had ik het beter helemaal niet leren kennen. Ik ga maar vandaag allemaal ontdekken. Vrij korte tour ook, nog 30 minuten stappen.
max een uur als ik dat een beetje uittrek. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat we zullen zien in Lier. Voilà, here we go, station Lier. Tijd om uit te stappen. Niks vergeten. Ik hoop dat dat niet wel is. Dus nat is dat niet. Ja, een fietsenstalling geeft een beetje Gent-vibes. Eerste opmerking, mensen van Lier zijn klein. Je ziet haar hoogte, je ziet mijn hoogte. Maar we zullen zien. Oké. Lier. Welkom in Lier iedereen. Niet het schoonste station van Vlaanderen, absoluut niet. Zeker naar Leuven en Antwerpen Centraal en Minderen. Maar ik denk dat de betere plekken van Lier toch binnen de ring van Lier zijn, binnen de stad. Ik weet niet, heeft Lier een ring? Ik denk het wel. We zullen dat zien. Weet je wat, ik ben hier ooit geweest. Op dit station ben ik ooit geweest. Per ongeluk, omdat ik op weg was naar Willebroek. Het was niet mijn bedoeling om hier te zijn. Maar ik herinner me, ik was hier inderdaad ook een keer geweest. Ja. Het zou wel leuk zijn als er iets van een dak was of zo. In het station Lier. Want hier, als het regent, als het heet is, je hebt van die kotjes. Maar van de hitte zou dat niet echt redden. Van de regen misschien. Ik hoop ook eigenlijk dat ik hieruit kan geraken. Ik heb al gezien dat treinen naar Antwerpen vrij vaak gaan. Dus op zich een probleem zou dat niet zijn. Maar dit doet mij denken aan in Rusland. Als je buiten Moskou ging naar onze dacha, wat zo'n buitenlands verblijf is. In Rusland noemen we dat dacha. Dan zag je de stationen toen er ook zo uit. Zo'n platform, geen dak, geen niks. En je ziet dat de treinen veel hoger staan, omdat de platform heel laag is eigenlijk. Natuurlijk, de moderne schermen zoals hier hadden ze in Rusland niet. Ik denk dat de naam van dat station is Williamino. Maar ja, jullie gaan die reference niet hebben. Dan moet je echt in Rusland zijn geweest op die station. Dat gaan enkel mijn familie begrijpen. Hier hebben we ook het stationgebouw van Lier. Niet de schoonste, niet de mooiste. Ze zijn dat denk ik wel aan het verbeteren. We zien dat er een verbouwing gebeurt. Ik twijfel of dat iets goed zal opbrengen. Ik hoop van wel. Dit is zo de mini-versie van wat we in Leuven hebben. In Leuven is er ook zo'n ondergang. Ik zal hier even een video tonen. Dat hebben ze in Lier ook nagemaakt. Ik denk dat Lier en Leuven heel veel, niet alleen beginnen ze dezelfde letters, ze hebben heel veel verbanden. Maar we zullen zien. We worden al verwelkomd door een tackle. En natuurlijk de broodautomaat. Dat is een beetje core. Belgian Station core. Broodautomaat. Maar enkel nog wit brood binnen. Jammer. En welkom bij station Lier. Weet je, dit doet mij denken aan Herentals. Herentals station ziet er heel aardig uit. Je stapt eruit, meteen busstop. En ik had erover gezegd, hè, de enigste busstop dat ik ken, echt een busstation dat onder een dak is dat in Leuven. Hier is een foto. Ik heb nog geen enkel andere station gezien voor bussen van de lijn die onder een dak is. De rest, Herentals, hier ook Lier, is allemaal zo in de open. Dus natuurlijk als het warm is, je wordt er helemaal gefried. Maar ja, bon. Even opzoeken. Oké, we zijn juist aan het gaan. Jezus leeft. Een van de eerste zinnen dat ik lees in Lier. Jezus leeft. Ze zijn misschien heel katholiek hier, heel gelovig in Lier. Ja, zie, dat station dat is natuurlijk een probleem. Het station van Lier, ja, dat is, hier moet iets aan gedaan worden, want zo ziet dat er niet uit. Ik hoop dat als de verbouwing gedaan is, dat dat veel schoner eruit ziet. Want dit is zo typisch België, alles in verbouwingen en dat blijft. Je weet nog van Justitiepaleis in Brussel dat 30 jaar onder verbouwing staat. En alleen dit jaar hebben ze zo de voorste stuk een beetje onthuld. En ik ga niet verrast zijn als er binnenkort terug verbouwingen moeten gebeuren omdat ze dan iets fout hebben gedaan. Ik hoop dat in Lier niet gebeurt. Ik hoop dat dit station heel snel terug haar mooie terugkrijgt. Als je iets weet over de geschiedenis van die station, die stationsgebouw, laat me weten in de comments. Ik ben benieuwd.
What the fuck is dit? Buffrood. Snack Station. Ja. Maar weet je, ik heb zoiets gezien in Leuven. Daar hebben ze ook verbouwing aan het stadhuis. Maar om je moed een beetje op te tillen, hangen ze daar een foto van hoe het er zou moeten uitzien. Zodat je niet helemaal depressief bent. Hier is het een beetje hetzelfde. Eigenlijk is dat heel schoon. Weet je wat? Dit doet me denken aan Antwerpen. Als ik gewoon juist voor me kijk, dit doet me denken aan Antwerpen. Daar ziet het er zo ook uit. Fuck, zoom in, ja. Oh! Dat is wat ik bedoel. Zie je dit straatje? Ik weet niet hoe de straat, Nationaalstraat of zo. Doe me denken aan Antwerpen. Heel mooi hier eigenlijk in Lier. Via die rijschool. Heb jij ook je rijlessen hier gekregen? Via die rijschool? Ik vond ze eigenlijk veel te duur. Ik heb dat gedaan bij Verkeersacademie Antwerpen. Shout-out naar Ayman. Maar als je je rijbewijs hier hebt gekregen met hun hulp, laat me weten. Rijschool van Lier. We zullen eens zien. Het eerste wat me opvalt over Lier, naast de heel luide scooters, is dat het heel mooi is. Het is heel groen in Lier. Kijk hier, misschien in de winter is dat minder schoon. Amai, kijk hoe groen. Dit hebben we zelfs in Antwerpen niet. Dat is heel mooi. Prachtig, allemaal groen. Misschien een heel mooi wandelgebied hier, ik weet het niet. De rivier staat natuurlijk een beetje laag, maar dat is overal nu in België, wat droogte. Fietsen, dat ook heel creatieve fietsenparkings in Lier. Heel moderne busstation in Lier. Ah, hier is het park. Weet je wat, ik heb iets gelijkaardigs gezien in Peru. Daar hadden ze ook zo langs de rivier een heel mooi park met standbeelden. We gaan er nu niet naartoe, maar dit is zo voor een date of zo, je zou daar naartoe kunnen gaan. Als jij actief aan het daten bent in Lier, dan ga je toch hier wandels doen. Je gaat toch hier wandelen met je dates. Diamantroute. Zie, dit is de lokale bongenotenlaan, zou ik durven zeggen. Doe me heel hard denken aan bongenotenlaan. Ik weet niet wie elkaar heeft nageaapt. Maar dit is bongenotenlaan, gelijk in Leuven. Ja, dit deel niet. Maar zo, als je ziet de bomen en de winkels links en rechts. En ja, in Leuven is dit natuurlijk asfalt, dat is het verschil. Dit is de mer van Lier natuurlijk, de shoppingstad. Oxfam. Dit is waar je solden gaat shoppen, is juli. Hè? Dus solden shoppen in Lier, dat doe je op dit straat. Laat me in de comments weten hoe dit straat heet, ik vraag me af. Dit is wat ik Nationale straat zou noemen. De main street van Lier. Rolwagen, dat is misschien een beetje een ongelukkige naam, Rolwagen Nachtwinkel. Ik zou 2 keer nadenken voordat ik dit naam zou kiezen voor mijn winkel. De bloemetjes hebben ook wat hulp nodig. Maar ja, ik weet niet, het is droogte in Lier natuurlijk, dus het is misschien wat moeilijk. Tweede recruitmentbureau. Ik heb al Randstad gezien, ik zie Convert, ik zie Accent en deze nog Amhoor Centra. Ah nee, wacht. Hier, nee, dat niet. Je kunt veel jobs vinden in Lier. Kijk eens, Accent, Convert. Heb je veel jobs in Lier? H&M. Dus je kunt ook fashion shoppen in Lier. Thomas More. Ik had dat 1 keer gezien op de Google Maps, maar je kunt dus studeren in Lier. Je hoeft niet eens naar Antwerpen of Leuven te gaan. Je hebt je eigen hogeschool in Lier, Thomas More. Dat is natuurlijk iets van Mechelen, maar kijk eens. En wat doen ze? Gezondheid, welzijn, technologie en ICT. Dat is leuk. Dus kunt u je hoger onderwijs krijgen in Lier. Ze hebben infodagen, jongens, als jullie dit willen en als jullie in Lier wonen. Infodagen, 14, 20 april. Dus 14 maart heb je gemist natuurlijk. 2 september, dat kun je nog gaan. 2 september, vergeet niet, hè. Thomas More in Lier. Maar kijk hoe mooi dit is. Doet me heel hard denken aan Bongenotenlaan in Leuven. Heel hard denken. Bomen hier, heel schoon. Heel veel interimkantors, daar is dat ook het geval. Kruidvat. De lokale shopping street van Lier.
Kijk wat schoenenmode. En ze hebben harde korting. Ja, je moet kijken, 170, dat is 100% korting. Allee, niet 100%, dat is 50% korting. 170 en nu kan je dat voor 68. Dat is een snatch, dat is echt een deal. 375, iets zegt mij dat deze schoenen nooit 375 euro gekost hebben. Dat kan niet. Ik denk niet dat ze dat ooit zoveel hebben gekost. Ze hebben de prijzen wat naar omhoog laten trekken en dan zo heel lage prijzen hier gezet. In Russisch noemen we dit soort schoen toefli. Ik weet niet over het Nederlands. Maar 375 hadden ze nooit niet gekost. Dat is een scam. Ze hebben gewoon de prijzen een beetje doen op te stijgen en dan nu is het alsof het een korting is. Lokale kruidvat. Heel schoon. Is dat het tweede dat we zien op dit straat? Ik weet het niet. Gema. Ik zie dat. Wow, heb je die limousine gezien? Dit is chic. Mensen van Lier zijn rijk, want heb je die limousine gezien? Big ass purple ass limousine. Doe me denken aan dit liedje. Ik ben de naam vergeten, maar dit is wat de limousine mij aan doet denken. Misschien heeft hij ooit Lier bezocht, wie weet. Drake heeft ook Brussel bezocht, dus misschien heeft hij ook ooit Lier bezocht. Laat me weten als dat waar is. Het is echt heel chill in Lier. Kijk hoe mooi het is. Ik zie natuurlijk alle Lieraars naar mij kijken. Dat zijn niet gewoon aan influencers die hun stad gaan filmen. Maar eigenlijk is deze stad echt de toerisme waard. Die is het eigenlijk echt waard. En kijk de kortingen. Jassen, heren, min 50%. Zie, dat is echt gewoon een stiel. Misschien ga ik hier mijn fashion kopen. Lier Fashion. Ja, dit zijn meer realistische kortingen. Deze kortingen kan ik wel geloven. Want daar stond 375 en dat daar zo 2 keer zo goedkoop is, dat geloof ik niet. Maar deze korting kan ik geloven. Je hebt zelfs een kunstgalerij. Kijk eens. Nu geen zin om daar binnen te gaan. Ah, dit straat is zeker. Mensen appreciëren dat niet. Ik denk dat Lier een beetje overgekeken wordt als het komt tot toerisme. Iedereen, zeker buitenlanders, willen Brugge, Gent, Antwerpen op zijn best. En dan Lier, van die kleinere stadjes. Leuven ook, eigenlijk wordt helemaal gemist. Voor niks. Eigenlijk is het er echt waard. Dit ziet er beter uit dan Herentals, ik zeg u eerlijk. Holland & Barrett. Dit is de lokale cinema. Kun jij hier backrooms gaan zien? Dat vraag ik mij af. Hebben ze hier een backrooms poster? Odyssee kan je hier zien. Ja, ik wil nu niet binnen gaan, ze gaan naar buiten kijken. Odyssee, Minions. Ik had toch wat toeristen gezien, dat waren wel Aziatische vrouwen, misschien van Japan. Toch wat Asian tourists hadden eens gezien, België, en dan dachten ze, we gaan naar Lier. En dat is een goede keuze. En ze hebben wat ambience music, dat hadden ze in Brussel ook gedaan. Ik weet niet van waar de muziek komt. Ergens van boven. Maar ze hebben hier wat ambience music gezet. Dat is een nieuwe trend. In Brussel had ik dat voor de eerste keer gezien. Nu tweede keer hier in Lier. Ze hebben wat muziek gezet om dit echt zoals een shoppingmall te doen voelen. Ik vind het eigenlijk heel leuk dat ze dat doen. Hier, dat muziek komt hier terug. Ik weet gewoon niet van waar. Laat me weten van waar de muziek komt. Maar het is echt, ja... Om het wat leuker te maken, overal hier muziek. Ik kan niet zien van waar, maar die komt eruit. Heel leuk. Heel leuk. Misschien ga ik hier shoppen. Misschien moet ik hier shoppen voor solden in Lier. Veritas, kijk eens. Het wordt voor mij nog steeds een geheim van al de muziek komt uit Brussel. Grand Place wist ik dat ook niet. En hier, ik vraag me nog steeds af. Ik hoor de muziek van links komen. Maar van waar? Komt van hier ergens uit. Maar ik kan niet vinden van waar. Dat blijft een geheim. Heel chill. Misschien is het door het weer dat het zo chill is in Lier. Waar komt de muziek vandaan? Ik denk dat het op het dak zit of zo. Ze willen niet dat mensen dit zien. Oké, wij zijn nu op de main square van Lier. Ik zie al wat schapen staan. We gaan binnenkort bij die schapen geraken. Ik denk niet dat deze de main schapen zijn, maar er zijn andere schapen. Oh, maar kijk, dit is echt schoon. De Belfort van Lier, dit is echt mooi. Wauw.
Zijn jullie ooit geweest op de Grote Markt van Lier? Ik denk het niet. Ik wou hier ergens de Lierse Wijke, Lierse iets kopen. We gaan daar nog op komen. Nee, hier moeten we dus over. Dat is een beetje... Oké. Hier zijn we. De Grote Markt van Lier. Dit is echt schoon, moet ik zeggen. Nu dit gebouw juist voor mij in Lier is eigenlijk heel interessant. Dit is de Belfort van Lier. Zoals je kan zien, dit is in de 14e eeuw gebouwd. En helaas in, ik geloof, de Eerste Wereldoorlog helemaal vernield door de Duitsers. Tweede ben ik niet zo zeker. Wat wel interessant is dat ze in 1890, denk ik, de eerste mammoetskelet hebben gevonden hier bij de reconstructie of bij de constructie van dit Belfort. Hadden ze hier in Lier de eerste in Europa skelet van mammoet gevonden. Wist je dat over Lier? Maar dat is dus hier gebeurd. En nu op de plaats van die mammoet hebben we een heel schone... Ja, ik weet zelfs niet... Dit is zo'n beetje... doet me denken aan van die oude films over zo de middeleeuwen. Disney zou ik er niet meteen op plakken. Maar ja, echt zoiets bijna uit een film. 3 musketiers, dat is het woord. Eén voor alle en alle voor iedereen. Misschien hadden 3 musketiers Lier bezocht. Misschien waren ze... Ja, van Lier waren ze niet. Maar heel schoon. En ik zoek hier naar de Lierse Vlaike, de local candy. Ja, dat moet daar iets verder zijn. Waar zijn de schapen? Dat is wat ik me afvraag. Er moeten ergens schapen zijn. Kijk hoe schoon. Dit wordt absoluut gemist door toeristen. Iedereen gaat naar Gent, iedereen gaat naar Brugge. Ze missen Lier. Lier heeft zoveel mooie plaatsen. Hier, Lier Grote Markt. Waar zijn de schapen? Nou, zo. Ik zie al de Antwerpse handjes, maar dat kan ik ook in Antwerpen doen. Waar zijn de schapen? Ik ga even kijken. Ik heb de schapen gevonden. Op de Google Maps, we gaan daar naartoe. En er zal ook de Zimmertoren zijn en het kleinste straatje in Lier. En dat is een reference naar Brugge, waar we ook zijn geweest met een heel klein straatje dat een hidden gem is. Maar kijk eens naar de barcultuur in Lier. Iedereen zit te chillen in de bars, maar genieten van de zon. Echt prachtig. Ik zou dat ook kunnen doen, maar mission and purpose calls. Ik moet blijven reizen. Ik kan niet zomaar stoppen. Pokeball. Dit is echt zo, ik heb het gevoel dat als mensen gaan uitgaan, zo tegen de middernacht of zo, dat het echt druk is. Dat dit de plaats is waar iedereen wil zijn in Lier. Maar laten we zien, we hebben hier dit monument dat eigenlijk door mij niet wordt aangeduid. Ik weet niet echt wat dit is. Lijkt me niet op de... Is dat de Zimmersdingen? Ik denk het niet. Nee, Zimmertoren zal zo meteen links zijn. Want dit is dat weet ik nog niet, daar zullen we nog op komen. 10 euro. En de schapen zullen hier ergens ook zijn. Oké. Is dat de Zimmertoren? Oh mijn god, die is zo cool. Dit ziet er inderdaad heel cool uit. Dit is heel cool. Je ziet de scouts. Ook heel cozy. Ik moet zeggen, Lier is misschien een van de meest gezellige steden in Vlaanderen. Zeker in provincie Antwerpen. Heel gezellig hier. Je ziet alle cafés hier. Het is zo mooi met bloemetjes. Een beetje druk op elkaar, maar dat geeft het een gezellig gevoel. Ja, de scouts hier en natuurlijk daar de Zimmertoren. Dit is eigenlijk heel uniek. Nu, ik heb al gelezen over de Zimmertoren, dus ik kom voorbereid. Ik kom bewapend naar dit stad. En ik zal het zo meteen uitleggen als we iets dichterbij zijn. Oh. Hoor je dit? Wat? Nu, dit gebouw, en ik heb daarover opgezocht, dit is de Zimmertoren. En dat verwijst niet naar Hans Zimmer, de muzikant. Dit verwijst naar Louis Zimmer, dat een astroloog was van Lier. En die heeft eigenlijk dit toren laten bouwen met wat ik heb gehoord, de traagste klok ter wereld.
Dat is zo 25.000 jaar duurt het voordat hij één volledige tour maakt. Ik ben nu niet zeker welke van de klokken dat daar is, want het zijn er veel. Wat interessant is over dit specifieke toren is dat Albert Einstein, hoe dat je het zegt, die is hier geweest om het te controleren of te zien of het allemaal juist is gemaakt. Dus dat is een klein beetje geschiedenis van Lier. Ik denk niet dat veel mensen dit hadden beseft. Dit is een heel mooie, heel unieke toren dat ik eigenlijk nog nergens in België heb gezien. Maar dit kan je dus vinden in Lier. Laat me weten of je hiervan wist in de comments. Ik ben benieuwd hoeveel mensen weten over de Zimmertoren in Lier. En het is tijd voor de volgende. Het is natuurlijk een kleine stadje. Ja. Zijn alle schapen? Ik denk dat dat de schapen zijn waar we nu naartoe gaan. Ja, de schapen, de geschiedenis van de schapen vind ik wel de grootste blunder van Lier. Allee, je kunt het niet fout nemen, mensen van 14e eeuw, maar gewoon ter reference, als je de grote deel niet kon zien, hebben ze hier ook de mini-versie gezet. Gewoon dat je weet van, ah ja, als ik niet weet hoe dat de Zimmertoren eruit ziet, hebben ze hiernaast een mini... Weet je, ze hebben hetzelfde met Belfort van Brugge, daar hebben ze ook zo'n kleintje hiernaast gezet. Misschien is dat voor blinde mensen, je kunt dat zo een beetje lezen. En zo, aha. Ja, oké, nu snap ik het. Misschien is dat letterlijk voor blinden mensen, besef, want je kan de Zimmertoren niet zien als je blind bent. Maar hier kun je eraan voelen en je kunt zo beseffen van oké, zijn al die klokken, je kunt eraan voelen en je kunt erover lezen. Dit is zo de soort toerisme dat we verder moeten ontwikkelen in Vlaanderen. Ook voor mensen met beperkingen en mensen die het niet kunnen zien. Dat ze ook mee kunnen genieten van onze architectuur, van onze geschiedenis, van onze cultuur. Dankzij deze kleine dingen. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi initiatief van stad Lier. Ja, je kunt hier zelfs ook over tijdruimte. Ja, ik wil nu niet het hele museum bezoeken. Een beetje geen tijd voor, maar wel interessant. Waar zijn de schapen? Zijn dat de schapen? Ik denk dat dat de schapen zijn. Ah ja, dat zijn inderdaad de schapen. Dat is een hond. Ik wil even wachten tot de kinderen weggaan, want we mogen die niet filmen vanwege Europese wetgeving. Ja. Oké, nu dat de kinderen weg zijn, kunnen we een deftige kijk nemen op de schapen. Dus dit is een heel interessant standbeeld hier in Lier, dat een diepe band heeft met de geschiedenis. Dus waarom staan hier schapen in Lier? De reden hiervoor is omdat in de 14e eeuw wou hertog Jan de Lieraars bedanken voor de strijd tegen Mechelen in der tijd. En dan had hij de keuze gegeven tussen twee cadeaus dat ze konden krijgen. Het opstarten van stadsuniversiteit of het exclusieve recht op veeteelt. Op vee eigenlijk, met andere woorden, schapen dus. En zij hadden, in mijn ogen was dat een blunder, maar je kunt ze natuurlijk begrijpen in der tijd. Ze hadden gekozen voor de exclusieve stapelveerecht. Ik denk dat dat het woord was. En dat recht voor stadsuniversiteit is dan naar Leuven gegaan. En toen dat zij hiervoor hebben gekozen, zegt de legende dat hertog Jan zei: oh, Lieraars die schaapkoppen. Dus je weet, zoals ze zeggen in Nederland, kaaskoppen. Mensen van Lier zijn dus schaapkoppen. En daarvoor het schaapstandbeeld hier, dit is in de jaren 90 gebouwd. Heel authentiek. Ik geloof dat er ook een zwarte schaap is. Ik denk dat dat deze is, ja. Dus dat is dat is zo'n gezegde zwarte schaap. Soms zeggen we dat over mensen. Laat me weten wie de zwarte schaap is in jouw vriendenkring. Maar dit is een heel unieke standbeeld hier in stad Lier. Het reden waarom ik dit standbeeld, of eerder de geschiedenis hierachter, een blunder vind voor de stad Lier, is omdat natuurlijk de Universiteit van KU Leuven is kunnen starten in Leuven, omdat zij kozen voor de stapelveerecht. Hadden ze gekozen voor UNIF, dan waren zij, de KU Leuven, de beste universiteit van Europa, tot 50 in de ranking. Die universiteit waar ik naartoe ga, hadden zij dat kunnen krijgen. In plaats van daarvan, het enige wat van toen overblijft, is natuurlijk dit schapenstandbeeld. Ja, die stapelrecht, nu is dat niet meer relevant. Maar ik kan hun vergeven, omdat toen konden ze dat niet weten. Mensen dachten aan hun portemonnee, ze beseften misschien de waarde van hun universiteit niet. En in Leuven hadden ze dat wel beseft. Dus daarvan heel unieke geschiedenis van stad Lier. Ja, en laat me weten wie de zwarte schaap is. Wie is de zwarte schaap in jouw vriendengroep? Laat me weten in de comments. En waarom is hij de zwarte schaap? Dat is ook wel interessant. We gaan nu naar de kleinste straatje in Lier. We zullen zien hoe we daar kunnen geraken. Oké.
vraag me af of dit Millie-straatje ook zo'n Harry Potter reference is. Hier hebben we S. Barbara en ja, ik weet niet wat de fuck dat is, dat stond niet op mijn route. Maar we komen aan bij de hidden gem van Lier. Ik geloof dat dat dit straatje hier is, ik kan me vergissen. Want is dat de? Denk het niet, want die is niet zo klein. Misschien heb ik het gemist. Het is niet voor niks de kleinste straat. Ik ga eens zien. Nou, staat nog steeds hier. Dan is die straat ergens hier. Waar is de kleinste straat van Lier? Is dat? Dat doet me denken aan Begijnenhof in Leuven. Misschien omdat dit ook een Begijnenhof is. We hadden er ook één gezien in Peru. Misschien herinneren jullie dat nog, staat op mijn video's. Maar ik zoek naar een heel klein straatje hier. En ik weet niet of ik het hier ga vinden. Hems iets heet het, Hems iets. Waar is het? Ik hoor een drone boven mij. Ja, dat is de drone. Die zijn mij aan het stalken, mogelijk. Dag drone. Maar ik weet dat je daar bent. Ja, dit is, in Leuven hebben ze exact hetzelfde. Ik ben daar nu de eerste keer niet geweest, maar in Leuven hebben ze iets wat er exact op lijkt. Maar ik zoek naar dit mini-straatje. Ja, hier is de cameraman van de drone. Start hij misschien? Is dat hier? Nee. We gaan nog een beetje moeten zoeken voor die straat, vrees ik. Zo gemakkelijk zal het niet zijn. Ik denk dat dit straat is, Pompstraat. Nee, die had een andere naam. Ja, we gaan het even moeten opzoeken. Oké, het is blijkbaar bijna hier. Ik denk dat ik het heb gevonden. Ja, de hidden gem van Lier, ook de kleinste straat in Lier, is dit hier. En dit is, ja, je kan het heel gemakkelijk missen, maar een heel unieke straat hier in Lier. Dit is echt, ja, heel uniek. Dit is, ik geloof mij dat dit straat oorspronkelijk bedoeld was als een vuurstraat. Dus om ervoor te zorgen dat de vuur van de stad, van één deel van de stad niet naar de andere gaat. Maar nu wordt dat zo'n hidden gem, kleine straat. En wat interessant is over de straat, is je ziet dat de huizen geen nummers hebben. Dus de mensen die hier wonen, en hier wonen die mensen, zij hebben geen nummers. In plaats daarvan heeft elke huis een eigen naam. Nu, die naam zou hierboven geschreven zijn. Maar om eerlijk te zeggen zie ik het niet. Dus ik kwam me af waar het is. Het is ook wel een heel kleine straat. Ik vond het een beetje overhyped. Maar dat is het dus. Ja jongens, dit was dus overhyped. Dit werd vergeleken met die kleine straat in Brugge, maar ik vond het niet zo wauw. Ik weet niet waarom. Ja, voor de 10 meter dat dit straat gaat, lijkt dat een unieke straat, maar zo'n wauw is dat ook niet. Zulke straten heb je ook elders in Europa. Ja, ik weet echt niet waarom dit een hidden gem is. Ik vind dat geen hidden gem. Maar ja, wie weet, de mensen die hier wonen, zij snappen het misschien wel. Er lijkt me wel maar 1 iemand te wonen. Of zijn dat 3 mensen? Ja. Vreemd. Laat me weten waarom dit een hidden gem is. Ik vind de straat een beetje, ja, niet zo wauw. Maar voilà, hiervoor hebben we alles wat er te zien is in Lier bezocht. Er zijn misschien nog plaatsen, maar ja, ik kan wel nog een foto trekken. Ja, ik vind dat wel echt gewoon... Ik had er meer van verwacht, om eerlijk te zeggen. Dit is... ja... Tijd om terug te gaan naar het station, tijd om naar Antwerpen te gaan, terug naar civilisatie. Heel korte Lier-tour. Zo'n grote stad is het ook niet. Ik zie jullie terug binnen een paar minuten. Voilà, de zon is stilletjes aan het dalen over Lier. En het is tijd om onze heel lange trip vandaag, Leuven Lier, 2 ellen, te beëindigen. We gaan richting onze trein, richting station en terug naar Antwerpen. Het was vandaag een heel lange dag, maar heel veel nieuwe clips, heel veel video's, heel veel nieuwe dingen geleerd over de banden tussen Amerika en België. En ook ontdekt dat Lier een heel fijne stad is, alhoewel ik moet toegeven, ik moet een beetje kotsen van hoe klein het is. Het is echt een dorp. Maar ja, is goed. Ze kunnen er ook niet aan doen. En ik denk niet dat dit is waar ik moet zijn, we zullen eens zien.
Ik dacht dat dit ingang is voor het station, maar het lijkt van niet. Misschien is dat wel zo. Dit is een beetje Belgische core. Bij elke station, en jullie weten zeker bij Gent is dat kun je dat heel hard zien. Bij elke station in België heb je gigantische fietsenstalling, ook hier in Lier. Deze is verrassend genoeg niet volledig vol. We hebben vandaag nog gezien in Leuven, ze hadden daar 2 grote fietsenstallingen volledig vol. Heel moeilijk om daar een plaatsje te vinden. Maar hier in Lier hebben ze vrij veel vrije plaatsen. Dus dat hebben ze heel schoon kunnen doen. Ik geloof in Antwerpen is er ook één, maar ik heb ze eigenlijk nooit niet gezien. Ik denk dat ze bestaat, maar ik heb ze gewoon nooit niet gezien. Maar het is tijd om naar platform 2 te gaan. Oké, platform 2. Ja, dit is zo'n gangetje waar je niet 's nachts wilt gaan. En hopelijk staat onze trein in Antwerpen Centraal Herhaal. Binnen 10 minuten vertrekt die. That's it, guys. Maybe a question for all the people living in Lier, because I feel like this one is easy to do. If you're on this platform and you need to get to this platform, you need to be quick to not miss the train. Have you ever seen somebody actually go over just the rails? Because unlike Leuven, you can actually do this. It's not so crazy here. I imagine you get a fine or something for doing that. But have you ever seen somebody do that? Or maybe you've done that yourself. Let me know in the comments if you ever crossed the rails right here instead of going underground. Let me know if you ever did that. I'm curious. Maybe while I'm waiting here on my train, it's gonna be here in 3 minutes. It's a good time to make the outro for my video. And I just learned that we might be going to the Belgian coast and also to Plopsaland, which I'm very excited about. So that might be it's important happening next week or the week after. But in the meantime, I want to thank you for watching this, I think, very long vlog. I don't know how long it's going to be, but it might be 2 hours. So thank you for watching this vlog. Make sure you follow me on my YouTube, on my Instagram, TikTok and Snapchat. The links are all below. And make sure you have this little bell on so you know and you get the notification when the new video comes out, because we're about to have a ton of new videos. But in the meantime, thank you for watching. Like this video, comment what you think and what next city you want me to visit in Belgium. I'm very excited about that. And also let me know what you thought about this video today so far. If you like this style of content, if you want me to speak Dutch or English. I'm probably gonna speak more Dutch soon, but let me know. Anyways, with that being said, thank you for watching and I'll see you in the next one.